Hello, dear friends. Delighted to be with you once again, and this time with another chapter. You're welcome to the series of lectures from Universal. The lesson is Systems of Particles and Rotational Motion. And my dear friends, this lesson, the title of the lesson can be slightly misleading because at a glance you may feel that this chapter is only about rotational motion, but not in fact. At least the chapter is not only about rotational motion. In fact, this lesson is about all kinds of motion a rigid body, a macroscopic rigid body can possess. You know, a macroscopic rigid body like a disk, like a huge piece of rock and all, it can have many kinds of motion in experiments. Sometimes a body may be under pure translation. Sometimes the bodies may be under pure rotation about fixed axis. And sometimes the body may be in a form of combined rotation and translation, just like rolling bodies and all. Actually, this chapter is about all kinds of motion, I must say. But in order to study these motions deeply, you know, essentially we need a term called center of mass. We need a lot of terms to deal with the rigid body motion. And one important term is actually center of mass. And this word, this term also may be slightly misleading because center of mass, you know, it sounds like it is center of a body. പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ center of mass പറഞ്ഞൊരു ബോഡിയുടെ സെൻറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നും. But it is not necessarily always center. Yes, I agree with you that sometimes the center of mass is the center of body, but not always. Actually, center of mass is supposed to be an imaginary point in a body where its entire mass is assumed to be concentrated. സാധാരണ പലപ്പോഴും ഒരു ബോഡിയുടെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലയിടത്തായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവും. പ്രത്യേകിച്ചും ഇഫ് യു കൺസിഡർ എ നോൺ യൂണിഫോം ബോഡി. ലെറ്റ് മീ ഗീവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്. Why I choose cricket bat? Because the mass of a cricket bat is not uniformly distributed. You know that its mass is lesser at the handle side and the larger mass is actually concentrated on the other side. So this is never a uniform body. But if it is having certain mass, in many experiments, you know, the bat will behave in such a way that its entire mass is concentrated at a single point. For example, ഞാൻ ഈ കാണിച്ച ഈ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിന് ലെറ്റ് സേ ഇറ്റ്സ് മാസ് സം 2 kg. ആ 2 kg മാസ് ആക്ച്വലി പലയിടത്തായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്. ആക്ച്വലി മില്യൺസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദിസ് ബാറ്റ്. ബട്ട് the bat often behaves in such a way that its mass is completely concentrated at one single point. And that point may not be necessarily the midpoint. ചില കേസിൽ അത് മിഡ് പോയിന്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ജനറലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മിഡ് പോയിന്റ് അറ്റ് ഓൾ. ഏത് പോയിന്റിലാണോ പറഞ്ഞ ബോഡിയുടെ ഫുൾ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കരുതാവുന്നത്, ആ പോയിന്റ് പേരാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പല ലോസും ആ ഒരു പോയിന്റിന് മാത്രമാണ് റിജിഡ് ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ച് ബാധകമാവുക. ലൈക്ക് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിന് you have many equations in physics, you know, S is equal to ut plus half at squared, v equal to u plus at, or forget about it. Let us come to projectile motion, for example. But suppose you are actually throwing this body in air obliquely. Certainly in some chapter we learned that this body will take a parabolic path, like what you see in the next page. This is a cricket bat that is thrown into air at certain angle. ഈ പറഞ്ഞ ബാറ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു പാരബോളിക് പാത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനാണ് ചാൻസ് എന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നിഗമനം. ഈവൻ ആ പറഞ്ഞ ട്രാജക്ടറിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പാരബോളിക് പാത്ത് അതുവരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ ബാറ്റ് പാരബോളിക് പാത്തിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്? ലെറ്റ് us think about that. At least when you examine various points of this body, you know, you will see that those points are never moving in parabolic trajectories. For example, now, I'll consider the tip of the bat, for example. ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ബാറ്റ് പോകുന്ന വഴി എടുത്താൽ ഏതാണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ വേ ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിങ്. ആ ടിപ്പിനെ മാത്രം ട്രാജക്ടറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഐദർ ലൈക്ക് ദിസ് ഓർ ക്യാൻ ബി മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ദാൻ ദിസ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പാത്ത് എന്തായാലും പാരബോളിക് പാത്ത് അല്ല. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ബോഡി പാരബോളിക് പാത്തിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ടിപ്പിന് ബാധകമല്ല. ബാറ്റ് പാരബോളിക് പാത്തിൽ പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഹാൻഡിൽ ടിപ്പ്, യു നോ, that statement is wrong. So the equations or whatever you derive in that chapter doesn't apply for the tip of the handle, at least. Now take another point. Let us take the other end then. ഈ അടുത്ത എൻഡ്, ബാറ്റിൻ്റെ അടുത്ത എൻഡ് നോക്കിയാൽ that is also moving in actually a very complicated path. Okay, it may be somewhat like this. This is also not a parabolic path. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ
ഈ ബാറ്റിലെ പല പോയിന്റുകളും ആക്ച്വലി ട്രാവൽ ചെയ്തത് പാരബോളിക് പാത്തിലല്ല. പക്ഷേ ഈ ബാറ്റ് നിങ്ങൾ എത്ര തവണ ഒബ്ലിക്ലി പ്രൊജക്ട് ചെയ്താലും കറക്റ്റ് പാരബോളിക് പാത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഞാൻ ഈ വരച്ച ഫിഗറിൽ ആക്ച്വലി ഈ പോയിന്റ്, യു ക്യാൻ സീ എ പോയിന്റ് ഐ എം ഹൈലൈറ്റിംഗ് നൗ. That point is permanently, constantly moving in parabolic path, no matter how many times you do this experiment. In other words, the entire bat is behaving in such a way that its full mass is concentrated at that point. A point ഒരിക്കലും ആ ബാറ്റിന്റെ സെന്റർ ആവണമെന്നില്ല, it can be somewhere else. So there is a point always which behaves in such a way that the full mass is concentrated. A point on a center of mass. Now to make it simple, I think cricket bat is actually a complicated body. Let me give you another simple example of a dumbbell. What you see here is a dumbbell, okay? But usually dumbbells are having equal masses, but this is a special kind of dumbbell. Let's say that one part of this dumbbell is heavier, the other is lighter. എക്സാമ്പിളിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, ഈ പറഞ്ഞ ഡംബലിന് മൊത്തം 10 kg ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു 6 kg ഇവിടെ, ഒരു 4 kg ഇവിടെയാണ്. If you ask me what's the total mass of dumbbell, okay, I'll say it is 10 kg. ഈ പറഞ്ഞ dumbbell, suppose we are throwing this dumbbell into air obliquely like this, certainly it is also going to move in a parabolic path. പക്ഷെ ആ പാരബോളിക് പാത്തിൽ നോക്കിയാലും ഈ 6 kg അല്ലെങ്കിൽ 4 kg ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാരബോളിക് പാത്തിലല്ല. See, if I'm highlighting the 6 kg, ആ 6 kg പോയ വഴിയാണ് ഇത്. This is not a parabolic path. 4 kg എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 kg മൂവ് ചെയ്ത പാരബോളിക് പാത്തിലല്ല. But again, ഈ 6 kg-ക്കും 4 kg-ക്കും ഇടയ്ക്ക് I'm highlighting a point here. See this point. That point will certainly and permanently move in a parabolic path. അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തിന് 10 kg, 6 kg ഇവിടെയും അതുപോലെ 4 kg ഇവിടെയുള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എക്സാക്ട്ലി ഈ പോയിന്റ് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ഒരു പാരബോളിക് പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫിസിക്സിലെ ലോസ് എല്ലാം തന്നെ അപ്ലൈ ആകുന്നത്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പല ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക പലപ്പോഴും റിജിഡ് ബോഡിയിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ്. ആ പോയിന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. That is why we say that it's an imaginary point where the full mass is assumed to be concentrated. Now see, if you have 6 kg and 4 kg like this, the point is almost somewhere here. Actually, it is at this point we assume that its full mass of 10 kg is concentrated. അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫുൾ മാസ് എവിടെയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ പോയിന്റ് ആണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. Now let us see if there is any way to mathematically calculate it. You know very well that there are a number of ways to calculate the position of center of mass, depending upon the nature of system we are studying. Sometimes we may be studying a group of particles. Sometimes we may be studying a body like a cricket bat. So depending upon whatever body we are studying in the experiment, there are a number of ways to calculate the position of center of mass. Now let's begin from the simpler case first. Let's assume that there are particles in straight line. We are studying a system like maybe 2 dumbbells, okay? But just in this case, I'm assuming that these are 2 particles only. കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ വേ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. തൽക്കാലം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചിട്ടില്ല. യു കൻ അസ്യൂം ദർ ഓൺലി 2 particles are there. I'll assume that m1 is mass of this particle. Okay, this particle has a mass of m1. And the second particle is little more heavier. We assume that the mass is m2. Now these are at different locations in space. Maybe it's the same dumbbell, but don't consider it as a dumbbell now. I'm only assuming that they are 2 particles. Now these are at distances, let's say x1 from a certain origin in a coordinate system. അതേപോലെ m2 എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. അതേ പോയിന്റ് നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I can say I'm actually choosing this as a reference point. You can assume that A is a reference point. So these are at distances x1 and x2. Now we know that center of mass can be somewhere here. ഇവിടെ എവിടെയാണ് center of mass? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മാസുള്ള പോയിന്റ് അടുത്തായിരിക്കും. Now exactly at what distance is that center of mass? Let me say here is a center of mass. Now that center of mass, where is exactly it? ഇത് distance ആണ് ഞാൻ xcm എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. Now the distance xcm can be calculated using a very simple expression. Remember, xcm is given by m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. That is the equation for calculating the position of center of mass when you have a 2 particle system. രണ്ടേ particles ആണെങ്കിൽ that's the equation. But interestingly, this equation is applicable to even more number of particles. Suppose we have more number of particles like m1, m2, m3 as you see in the figure.
then the distance to center of mass again is given by xcm equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 etc. Actually, that is true for any number of particles and divided by m1 plus m2 plus m3. I must say that this is applicable to any number of particles as you see. But I have ഈ ഫിഗറിൽ ഒരുപക്ഷെ 3 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. ആ 3 പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എങ്കിൽ അവിടേക്കുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ എക്സ്പ്രഷനിലുള്ളത്. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് സം എക്സിഎം ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ്. സോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരേ ലൈനിലാണെങ്കിൽ വേർ എക്സാക്ട്ലി ഇസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ്. Now, before I go to certain question based on this, I want to remind you of one important property of center of mass. Two particles, let's say two particle system. There are two particles like M1 and M2 and the center of mass is somewhere here as I have shown here. Let's assume that M2 is little heavy and M1 is a little light. Actually, we assume that at this point the total mass of the system M1 plus M2 is there. M1 M2 കൂടെ ചേർന്നാലത്തെ total M1 plus M2 ആ പോയിന്റിലാണ് നമ്മുടെ assumption. ഏതായാലും ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ M1ൽ നിന്ന് അവിടേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഷോൺ ആസ് D1 ഹിയർ. Similarly, M2ൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചും കൂടി ലെസ്സർ ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ. എനിവേ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി D2 ഓൾസോ. നൗ സീ യു ഹാവ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എക്സാക്ട്ലി ഹിയർ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലുള്ള മാസുകൾ സെയിം ആണെന്നല്ല. M1 is not equal to M2. D1 is not equal to D2. ഇതൊന്നും ഈക്വൽ അല്ല. ബട്ട് when you consider the product of M1 D1 and M2 D2, they will be always equal. You multiply this M1 with this D1 M1 into D1, that is called moment of mass, and M2 into D2, if you multiply, you get the same answer. So this product will be exactly equal to this product. That will be certainly true for a two particle system. Actually, it is true for any number of particles in a straight line. So പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയ യൂസ്ഫുൾ ആവുക two particle സിസ്റ്റത്തിനാവും. M1 D1 M2 D2 ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ M1 D1 will be always equal to M2 D2. Or in better words, the center of mass will be in such a way that the distance, the product of mass and distance will be equal on the two sides. So the moments of masses are equal on the two sides of center of mass. That's the logic. Okay, dear friends, let us go to one question to clarify whatever I explained. Here is a question where two particles of masses 5 kg and 7 kg are separated by a distance of 12 meter. The distance to center of mass from 5 kg is, now here 5 kg and 7 kg are given. They are supposed to be two particles at two different positions in space, but the line joining them is having a length of 12 meters. So we know that somewhere at this point the center of mass can be located. Now, where exactly is center of mass is the question. There are many ways to solve it. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒറിജിൻ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് x1, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് x2, അതൊക്കെ എടുത്ത് xcm ഈക്വൽ ടു m1 x1 പ്ലസ് m2 x2 എക്സെട്ര ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ആ വഴിക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നല്ലത് അതല്ല. If you define distance d1 and this as d2, and suppose this is m1 and this is m2, then certainly m1 d1 equal to m2 d2. That's the best way to deal with a two particle system. That is exactly what I'm trying. Here is that pair of particles for 5 kg and 7 kg. Let me come to your calculation now. 5 kg and 7 kg is actually center of mass. So I assume that it is somewhere here. This is the location of center of mass. E distance, let's say, what is the distance to center of mass from 5 kg? So ഈ 5 kg in center of mass ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാനൊരു എക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു എക്സ് ആണെങ്കിൽ certainly if this distance is x, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ 12ൽ നിന്ന് എക്സ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതാണ്. So certainly that is going to be 12 minus x. So that distance is equal to 12 minus x also. Now remember the concept of m1 d1 is equal to m2 d2 for a two particle system. So I'm using that idea here. M1 d1 appears to be 5 into x here. So that 5x must be equal to 7 into 12 minus x. Actually, m1 d1 is equal to m2 d2 indicates that 5 into x here is equal to 12 minus x that into 7, or m1 d1 equal to m2 d2. Let's simplify this. 5x is equal to some 84 minus 7x, or I can say 12x is equal to 84. Okay, simplifying this, I'll get the value for x. X is equal to 84 divided by 12, which is equal to 7. If it is in meter, the answer is also in meter. So 7 meters is the distance to the center of mass from 5 kg. So what we got is
this x, so that is equal to 7 meter. So the fact is that the center of mass is at a distance of 7 meters. So this gap, this gap, that is given to be 7 meter. And if you want to find what is the other distance, is very easy because it's the remaining distance only. If you want, that is 5 meter. Anyway, this is the location of center of mass. Now, as they ask you, what's the distance to center of mass from 5 kg? Our answer is 7 meter. So we go with option 2. So this is your answer. Now, friends, it is not necessary that the particles are always in a straight line when we consider a system. It is equally possible that particles are scattered in space here and there. If particles are not in a straight line, if they are totally irregularly arranged in space, then there are some other ways to find the position of center of mass. One effective method can be depending on the coordinates of center of mass. If you very well know the coordinates of individual particles in the experiment, then there is a very simple way to calculate the position, or at least the coordinate of center of mass. It's very easy. Let me give an example where 3 particles are involved. And in my experiment, these particles are not in a straight line. They are scattered in space here and there. But to represent the position of these particles, I have taken some coordinate system here. You can consider this to be the x-axis in our whole study. And equally, you can assume that this is the y-axis also. Let me assume that these are the x and y axis. Okay. Now, let's assume that the position of the particles M1, M2, M3 are given as coordinates. Let me come to M1 first. Please believe that x1, y1 is the coordinate of M1. And M2 has a coordinate of some x2, y2 in the same coordinate system. Let's say for M3, it is x3, y3 also. So these are actually the coordinates of the given particles. Now, if M1, M2, M3 are these the particles in the given system, certainly the center of mass of the system can be somewhere here. ഈ കാണുന്ന M1, M2, M3 എല്ലാം കൂടി തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് വരിക ലോജിക്കലി. ഓക്കെ, എനിവേ അത് എവിടെയെങ്കിലും ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് വെർ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ്. എങ്കിൽ ആ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ്, ലെറ്റ് മീ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് XCM ആൻഡ് YCM. Now, where exactly is this point? അതിന്റെ X coordinate and Y coordinate, they are given by separate expressions here. If you want to find just XCM of the center of mass, then here is the expression. It is given by M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 divided by M1 plus M2 plus M3. Remember, this only gives you the X coordinate of center of mass. So if the X coordinate of each particles are given, then finding center of mass, X coordinate of center of mass is very simple again. It's given by this expression. Now, if you want to find what is a Y coordinate of center of mass, yes, it is simply as you guess. YCM is given by this expression. If this is YCM, then YCM is M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 etc. by total mass. So if particles are scattered in space, we usually depend on coordinates. Now there is another way to deal with the center of position of center of mass when particles are scattered in space. If particles are scattered in space, you can depend even on the position vector of particles to determine the position of center of mass. For particles of പലയിടത്താണ്, let me consider 2 particles now. ഈ 2 particles M1 ഉം അതുപോലെ M2 ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ somewhere here, this can be the position of center of mass. വേണമെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലാതെ there is another way of finding the position of center of mass using position vector. അതിന് പക്ഷേ അവർ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എക്സാക്ട്ലി എത്ര വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കണം. ലെറ്റ് us say M1 in my case is having a position vector of R1. Similarly, M2 is at a different position, so it must be possessing another position vector. Let me say that is R2. ഈ 2 പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ certainly സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഏതാണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരാനാ ചാൻസ്. എങ്കിൽ അവിടേക്കുള്ള ആ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ, that is what I am calling RCM. Now that RCM is given by, again, a simple expression. As long as you know M1 R1 and M2 R2, the expression for position vector of center of mass is very simple. This is the RCM in the figure, which is given by this expression. M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 divided by M1 plus M2 plus M3. That's the general equation for any number of particles. If there are only 2 particles as I have shown in the figure, then you can take this. If there is another particle like M3 here, yes,
it is applicable to n number of particles in this way. So this is the way of finding the position vector of center of mass. Now, you know that center of mass is an imaginary position. Sometimes, you know, this center of mass is subjected to shift also, because ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗിവൺ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ മാറിയതുകൊണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ്സ് സേ ദർ ഇസ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഹിയർ, അനദർ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ഹിയർ. അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഉണ്ടാവും. ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ certainly സെന്റർ ഓഫ് മാസിന് ഷിഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓൾസോ. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ. Here is a particle of mass m1 and m2 in some coordinate system. ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ആദ്യം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. അത് ആദ്യത്തെ പൊസിഷനാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് വാസ് സംവെയർ ഹിയർ. ഓക്കെ, നൗ ഐ എം ഗിവിംഗ് സം ഷിഫ്റ്റ് ടു m1 and m2. ഞാൻ m1 ഇവിടുന്ന് മാറ്റി. സപ്പോസ് ഐ എം ആക്ച്വലി ഷിഫ്റ്റിംഗ് m1. ഈ m1 ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഇവിടേക്ക് വെച്ചു. ഐ എം സേയിങ് m1 is shifted to a new position, and let's say delta r1 is a position or change in position of that particle. അതുപോലെ m2 എന്നുള്ള മാസിനെ ഞാൻ വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. ഐ എം സേയിങ് നൗ ദ m2 is being shifted through a distance of delta r2 also. ഇതേപോലെ മാറ്റിയാൽ certainly ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അതിന്റെ പൊസിഷനും മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ആക്ച്വലി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു എ ന്യൂ പൊസിഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ is supposed to be delta rcm. If you know m1 delta r1, m2 delta r2 and all, then the shift in center of mass is also given by a very simple expression. In this figure, this is supposed to be the shift delta rcm, and that is given by a simple expression m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2. Sorry, m1 delta r1 plus m2 delta r2 by m1 plus m2. ഇത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന് മാത്രമല്ല, this is true for any number of particles again. Now, let me give an example where shift of center of mass can be calculated. If 3 kg is shifted along the y-axis through 6 meter and 7 kg along x-axis through 2 meter, then the shift in center of mass is. In this case, you can see that there are two particles like 3 kg and 7 kg. 7 kg is being shifted through a distance of 2 meter along the x-axis is what they are saying. അതുപോലെ ഈ 3 kg മുകളിലേക്ക് ഒരു 6 മീറ്റർ നീക്കി വെച്ചു എന്ന് വേറെയും പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. The question is, what is that shift? Okay, here is my calculation. Let me assume that 7 kg is shifted through a distance of 2 meter as per this given statement. അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചു. So delta r1 is what you are seeing now. Delta r1, let me assume that m1 is 7 kg. So delta r1 is 2 meter along the x-axis. Remember, 2 meter along the x-axis means the shift given is 2i. Similarly, delta r2, I mean, for this 3 kg, you know, 3 kg is being shifted through a distance of 6 meter, that is along the y-axis also. So delta r2 is actually 7, but remember it is 7j because it is shifted along the y-axis. Now they ask you what is delta rcm. This is to be calculated. Okay, let me use my equation. Delta rcm is equal to m1 into delta r1 plus m2 delta r2 divided by m1 plus m2. That's our expression. Now I'm putting values. m1 is supposed to be 7 kg, so 7 into 2i plus, because m1 is supposed to be this and delta r1 is supposed to be this. Now m2 is this and delta r2 is this. But remember that is 6j. So it is 3 into some 6j divided by total mass is 3 plus 7, which is equal to 10 kg. Now simplifying this, you'll have 14i divided by 10, which is equal to 1.4i plus 18j divided by 10 is going to be 1.8j also. So that is the shift in center of mass. So in my case, it looks like it is option 1.4i plus 1.8j. Yes, it is option number 1. This is simply how we find the shift in center of mass. Let me come to another question, where you're finding the position of center of mass of a given system. Point masses 1 kg, 2 kg and 4 kg are placed at vertices of a square of side 2 meter. Coordinates of center of mass will be 2 kg, 1 kg, 3 kg, 4 kg എല്ലാം കൂടിയും പലയിടത്തായിട്ട് ഈ ഫിഗറിലുണ്ട്. ബട്ട് കൺവീനിയൻ്റ്ലി ദേ ആർ ആക്ച്വലി അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ. Now you are required to find where exactly the center of mass of system is. Actually,
1 kg here, 2 kg, 3 kg and 4 kg പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് മൊത്തത്തിൽ 10 kg ഉണ്ട്. ആ 10 kg ശരിക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ പലയിടത്തായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം 3 ഇവിടെ, 2 ഇവിടെ, 1 ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ 10 kg പലയിടത്താണ്. ബട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫൻ ബിഹേവ്സ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് 10 kg സംവെയർ ലൈക്ക് ഹിയർ. ഏതാണ്ട് ഇവിടേക്ക് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ആ 10 kg പൊസിഷൻ വരിക. അതായത് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ വരിക. Now we have to find where exactly is the location of center of mass. I think in this case, the best way to deal with this is to depend on coordinates. Particles in the position actually, coordinates ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ simply you can find xcm using this expression and xycm using this expression. അത് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഉണ്ടാവുക കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ സെഡ് ആക്സിസ് ഒക്കെയുള്ള സിസ്റ്റമാണ്. അത് അവർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് എനിവെയർ യു വാണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ആക്കാം, ഇത് വൈ ആക്കാം, നത്തിങ് റോങ്. ഇനി അതല്ല ഇത് എക്സും വൈ ആക്കലാണെന്നുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ. പക്ഷേ ലെറ്റ് us look at the convenience. I think this can be taken as the y axis and this can be taken as x axis. ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് we choose it accordingly. So I'm supposing that this is the x axis and what I'm showing here now is the y axis also. So accordingly we define the coordinates now. Let me begin with 4 kg. 4 kg the coordinates 0 and 0. As per the coordinate system it is 0, 0. Now it is said that the side of the triangle, square is actually 2 meter. ഈ കാണുന്ന സൈഡ് 2 meter എന്ന ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് 2 kg is having a coordinate of 2 and 0. X is 2 and y is 0 for 2 kg. Now 1 kg is having a coordinate of 2 and 2. Now 3 kg. This 3 kg has a coordinate of 0 and 2 also. So this is the way I can describe the coordinates of the given particles according to the coordinate system I have described. Now let me come to calculation. Let me find what is xcm first. Yes, xcm is equal to m1x1. m1x1 is supposed to be this into 0, which is equal to 0. So that's 0 plus m2x2. I'm considering this 2 into 2. Okay, so that's 4 plus. Now m3x3 is 1 into 2, which is equal to 2 plus. Now m4x4 is going to be this. This m4, this is supposed to be x4, which is again 0. Divided by total mass is given to be 10. m1 plus m2 plus m3 plus m4. This is 4 plus 2 by 10, that is going to be 0.6 meter is the x coordinate. That is what we got. Now we have a y coordinate also to be determined. Now ycm is given to be, okay, xcm I am saying is equal to 0.6 meter. Let me come to the y coordinate now. In a similar way we can find y coordinate also. Okay, for y coordinate we have ycm is equal to m1 y1 is equal to 0 plus m2 y2 is again equal to 0. m3 y3 is 1 into 2, that is 2 plus 3 into 2, which is 6, divided by total 10, which is equal to 8 by 10, and it is 0.8 meter. So the coordinates of center of mass are obtained to be 0.6 and 0.8. You know where it can be? Somewhere here. ഏതാണ്ട് ഇവിടേക്ക് ആവാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത്. ബിക്കോസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകളാണ്. ഇതാണ് വൈ എങ്കിൽ ഇതാണ് എക്സ്. Okay, so the center of mass can be somewhere here. Anyway, our answer is 0.6, 0.8. And which is that? Yes, of course it is option 1. 0.6 and, 0.6 and 0.8. Yeah, it is the option to be corrected because the option has a printing error. Let me correct it for you now. Yes, it is given to be 0.6 and 0.8. So I'm correcting the option. Okay, it's just a printing error. Okay, this is supposed to be the coordinate of center of mass, 0.6 and 0.8 meter. Okay, so that was just a typo error. Let's leave that. Now let's go to finding the position of center of mass of certain rigid bodies. You know, there can be many kinds of rigid bodies in questions. Sometimes the bodies may be symmetric bodies, and sometimes the bodies may be asymmetric bodies. Let me give you a few examples of some symmetric bodies first. If the body in the question is symmetric, you know, it's very easy to find the location of center of mass because one can easily make a guess. As long as body is symmetric, the center of mass of any symmetric body will coincide with its center of symmetry. You know, if you consider a rectangular body like this, or you can take a square plate like this.
Our square plate, actually, this is a square plate I'm considering. Our square plate, there are millions of particles in the square plate. But there is a symmetry in the mass distribution which ensures that the center of mass is exactly at the center of that square plate. Center means actually it is the midpoint of the meeting point of the diagonal. Okay, so that point is supposed to be the center of mass of a square plate. This is true for all symmetric bodies. If it is a disk, its center of mass is supposed to be at its center. If it is a circular ring, center of mass is supposed to be at its center. അപ്പോൾ റിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് റിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു മോളിക്യൂളോ ഒരു പാർട്ടിക്കിളോ അല്ല. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമാജിനറി പോയിന്റ്, റിമെമ്പർ. ചിലപ്പോൾ അത് ബോഡിയുടെ മാറ്ററിനുള്ളിലാവാം, ചിലപ്പോൾ ബോഡിയുടെ പുറത്തായിരിക്കാം അത്. അപ്പോൾ മാറ്ററിൽ തന്നെ ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വരണമെന്നില്ല. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓർ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഔട്ട്സൈഡ് ദ മാറ്റർ ഓഫ് ദ ബോഡി ആസ് വെൽ. ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ആൻ ഇമാജിനറി പോയിന്റ് വേർ ദ ഹോൾ മാസ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്. Okay. Similarly, for a rod, if it is symmetric rod, certainly its center of mass will be exactly at the midpoint of this rod. But these arguments are true only for symmetric bodies. For any symmetric body, the center of mass will coincide with the center of symmetry. But it is not true for asymmetric bodies. Let us consider a triangular plate. In asymmetric body, അതിലൊരു സിമെട്രി ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ട്രയാങ്കുലർ പ്ലേറ്റ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഐസോസിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ സിമെട്രിക് ബോഡി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായാലും ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റിലുള്ള പോലെ സിമെട്രിക് അല്ല. കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ മാസ്, ഇവിടെ കുറവാണ്, അവിടെ പിന്നെയും കുറവാണ്. സോ ദർ ഇസ് എ നോൺ യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ആ കേസിലൊക്കെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയെന്ന് പറയാൻ വി നീഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്, വി മസ്റ്റ് ഡിറൈവ് ഇറ്റ്. സോ കാൽക്കുലസ് ഇസ് യൂസ്ഡ്. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട ബോഡികളുടെയൊക്കെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നല്ലത്. I will begin with a triangular plate. Suppose the height of the triangular plate is given. ഏതാണ്ട് triangular plate in the center of mass ഇവിടേക്ക് വരിക. In fact, it is not exactly at the center. Remember, almost ഇവിടേക്കാണ് വരിക. അപ്പോൾ അത് എത്ര ദൂരത്താണ് ആ പറഞ്ഞ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്, ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്നത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാണ് ബെസ്റ്റ്. I'll give you all the details required. ഈ പറഞ്ഞ triangular plate height അതിൻ്റെ ടേംസിലാണ് ആൻസർ. Suppose the height of the triangular plate is h. Then the distance d I have mentioned here, remember, is given to be equal to h divided by 3. As long as this is an isosceles triangular plate, the distance to the center of mass is h by 3, where h is supposed to be the vertical height. Vertex variyalla base il nulla height aanu h. So this is the distance from the base to the center of mass. Exactly ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ center of mass. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ we are skipping derivations here. Another complicated body is semicircular ring. സെമിസർക്കുലർ റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ മാറ്റർ ആക്ച്വലി ഇവിടെയാണ്. പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പോലും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സംവർ ഹിയർ. ഇവിടേക്കായിട്ടാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്, ഏതാണ്ട് കുറച്ചും കൂടി മുകളിൽ. ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിംഗ് ഇറ്റ് സംവർ ഹിയർ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടേക്ക് വരിക. സെൻറ്റർ ഇതാണ്, പക്ഷേ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇസ് വെർ ഹാവ് ഷോൺ ഏതാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. സി ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ഷോയിങ് ഹിയർ, ഇറ്റ് ഇസ് d. Remember, for a semicircular ring like this, that distance is given to be equal to 2r by pi. This is some equation you must get by heart. Okay, for semicircular ring, the distance to center of mass from its center is 2r by pi. Similarly, for a semicircular disk, it is somewhere else. Semicircular disk angle, this center of mass ഏതാണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരിക. This is the distance to center of mass. If r is the radius of this disk, this distance d is also given by a certain expression. Remember, it is 4r by 3 pi for a semicircular disk. 4r by 3 pi. Okay, ഞാൻ എഴുതിയത് 3 ആണ്. Okay, let me correct it and say it is 3. Okay, 4r by 3 pi is the distance to center of mass. For a solid hemisphere, a lot of mathematical steps are involved in finding the exact location of center of mass and all. But let us forget about the math behind it. Let's come to the direct position of center of mass. If this is C, center of mass is somewhere here. Yes, in the case of a solid hemisphere, remember that distance d is 3r by 8. That's a distance to center of mass of a solid hemisphere from the center of the base. Hollow hemisphere, this is the point called center, but the center of mass is exactly here, and this distance d, that's very, very simple. If r is the radius of this hollow hemisphere, then the distance d is given to be r by 2, exactly half the radius. So in that way, hollow hemisphere is a very simple body. Solid right circular cone is another body you must be very familiar with. Sometimes
that may be the body in question. So in case the height of the body, that means the height of the cone is given as h. Remember, center of mass is almost here. I think that's not visible. Okay, I hope it is visible now. Almost there. എന്തായാലും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടേക്കുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് യെസ് ഐ തിങ്ക് you understood what distance I'm talking about. Yes, this d, that is given to be simple h by 4. That's the distance to the center of mass from the center of the base. So these are distances to the center of mass when the bodies under conservation are irregular bodies like this. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള equations ഒക്കെ ഒന്ന് by heart ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ്. For hollow hemisphere it is r by 2. For solid hemisphere 3r by 8. And for semicircular disk it is 4r by 3 pi. Semicircular ring is 2r by pi. And for an isosceles triangular plate it is 1/3 the height, or h by 3. Center of mass of any rigid body will be fixed with respect to the whole body. For example, even if you change the position of a rigid body, its center of mass will not change with respect to the whole shape of the body. ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ്, ഡയഗണൽസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിഡ് പോയിന്റിലാണ്. ആ സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാലും ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആ ബോഡിയെ അപേക്ഷിച്ച് മാറാൻ പോകുന്നില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റിൽ അറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽസ്. ബട്ട് if you are changing the shape of the body, certainly the center of mass may undergo a shift in its position as well. ഷേപ്പ് മാറ്റുക പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് മാറ്റാൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ഷേപ്പ് മാറ്റാം. ഓക്കെ, ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ പോസിബിൾ. തൽക്കാലം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോർഷൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് കട്ടിംഗ് ദ കോർണർ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കുലർ പ്ലേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇൻ മൈ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് ഓർ റെക്ടാങ്കുലർ പ്ലേറ്റ്. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഏതാണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ ഇവിടെയാണ്. Now ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഇത്രയും പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐ എം റിമൂവിങ്. സപ്പോസ് ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് റിമൂവ്ഡ്. അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടേക്ക് ചിലപ്പം ഷിഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വിൽ ഹാവ് എ ന്യൂ പൊസിഷൻ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ദ റിമൈനിങ് ബോഡി the center of mass will have a new position. Now what to do with that? That is what we see. Here is a body with center of mass exactly at center. Let me assume that this was the original location of center of mass. അത് ആ ബോഡി ഫുള്ളി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. Now ഇവിടുന്ന് ഒരു പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അത് ചിലപ്പം ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടു ദിസ് പൊസിഷൻ. എങ്കിൽ ആ പുതിയ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്? എക്സാക്ട്ലി വേർ ഇസ് ദ ന്യൂ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു സീ. നൗ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വി നീഡ് മെനി ഡീറ്റെയിൽസ്. ആക്ച്വലി ആ പറഞ്ഞ ബോഡിയുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇപ്പോൾ എവിടെയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആദ്യം വേണം. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് the original mass of the body. ബോഡിക്ക് മാസ് റിമൂവലിന് മുമ്പ് ഒറിജിനൽ മാസ് എത്രയായിരുന്നു? That must be known to us. Let us assume that it is m1. Secondly, ഈ ബോഡിയുടെ ഒറിജിനൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയായിരുന്നു മാസ് റിമൂവലിന് മുമ്പ്? That is what we assume as x1, y1. So please remember the terms. m1 stands for the mass of the original body before mass removal, and x1, y1 stands for the original location of center of mass before mass removal. Now I come to another term called m2. You know what is m2? m2 is the mass of the removed portion. എത്ര മാസുള്ള പോർഷനാണ് റിമൂവ് ചെയ്തത്? ദാറ്റ് ഇസ് m2. So m2 stands for the removed part. Similarly, ആ ഒഴിവാക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഉണ്ടാവും. Remember, this is the part that is removed. ഈ റിമൂവ് ചെയ്ത പാർട്ട്, this is the part that is removed. ആ റിമൂവ് ചെയ്ത പാർട്ടിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഉണ്ടാവും. This is it. Exactly here. So that location also must be given. ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് x2, y2. അതായത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, റിമെമ്പർ ഇറ്റ് വാസ് ഹിയർ, ഇതാണ് റിമൂവ്ഡ് പോർഷൻ എങ്കിൽ ഈ പൊസിഷനാണ് ആക്ച്വലി x2, y2. സോ ദീസ് ആർ ടു ബി നോൺ ടു അസ്. ഇത് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻഡിങ് ദ ന്യൂ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്, ദ ന്യൂ പൊസിഷൻ xcm and ycm, that can be calculated, and here is the expression for that. The new location of center of mass. So in this case, I'm showing that this is the location of center of mass. That location is given by xcm equal to m1 x1 minus m2 x2 by m1 minus m2, and the y coordinate of the same point is given by m1 y1 minus m2 y2 by m1 minus m2. For any shape, I must say this is valid. m1 m2 x1 m1 x1 y1 etc. they stands for the original body. Remember all the terms like m1 x1 m2 x1 y1 m1 and all,
They stand for the original body. ഈ M2 Y2 എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച റിമൂവ് പോർഷൻ്റെ മാസും അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സും ഒക്കെയാണ്. Let's try one question based on mass removal. A circular disk has a radius of capital R. A circular portion of radius R by 2 is removed from one edge. Then, what is the shift in center of mass? You're finding the magnitude of shift in such case. Okay, let's consider this to be the disk. ഈ ഡിസ്കിന് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്തായാലും സെൻറ്ററിലാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റും കാര്യങ്ങളും പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എനിവർ യു വാണ്ട്, പക്ഷേ ഇൻ എനി വേ യു വാണ്ട്. പക്ഷേ കൺവീനിയൻസിന് ഇത് എക്സ് ഒന്ന് വൈ ആക്കാണ് നല്ലത്. So this is the x and y coordinate of the whole coordinate system. X and y axis in the whole coordinate system. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇവിടെയായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിനൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദി ഒറിജിനൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് x1 y1 ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് 0 0. നൗ ലെറ്റ് us come to the mass of the rim. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മാസ് ഈ പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ ബോഡിയുടെ മാസ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് m. So m1, you know, in our question is going to be m, and x1 y1 we for convenience take it as 0 and 0. Now we come to the mass removal. Actually removed part ഈ എഡ്ജിൽ നിന്നാണ് removed part. ഇതെന്നാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോർഷൻ്റെ മാസാണ് m2. ആ പോർഷൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയായിരുന്നു വെച്ചാൽ അതാണ് x2 y2. That is what I am showing in the next figure. Okay, remember this is the removed part. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പോർഷനാണ് റിമൂവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിനെത്ര മാസ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അതാണ് m2. സോ m1, റിമെമ്പർ ദിസ് വാസ് ഹാവിങ് എ മാസ് ഓഫ് m1 വിച്ച് ഇസ് m, ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ദ ഒറിജിനൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് 0 and 0. അതാണ് x1 y1. ആൻഡ് m2 ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദിസ്. മാസ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി m2. റിമെമ്പർ m ഇസ് എ മാസ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ഡിസ്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത പാർട്ടിൻ്റെ മാസ് എത്രയുണ്ട് എന്നത് റിമൂവ് ചെയ്ത പാർട്ടിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചാണ്. Actually removed part in the radius, that is only r by 2. Remember, this has a radius of r by 2 only. R radius ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ്റെ ഇതാണ് r radius. R radius ഉള്ള പോർഷൻ്റെ മാസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എം എങ്കിൽ റേഡിയസ് r by 2 ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ്റെ മാസ് m2, that will be only equal to m by 4. So I can confirm that m2 is equal to m by 4 here, not m by 2, because radius r, see the radius of the original disk is actually capital R, while radius of the removed part is only r by 2. So area of the original disk, you know, that is equal to pi r squared. That is the original area, I think. Okay, I'll arrange my position accordingly. Right, okay. A is equal to pi r squared. That is the area of the original disk. And the removed disk, you know, that is having a mass of m by 4, because the area of the removed portion is only pi into r by 2 whole squared, which is r squared by 4. So obviously the mass of the removed disk is actually 1/4 the mass of the original disk. So m2 is supposed to be m by 4. Now let's calculate the position of center of mass. Let me give you all the details now. m1 is equal to m. That's the mass of the original body. Now removed portion is having a mass of m2, that is equal to m by 4. Now x1 y1, you know, that is equal to 0 0, and x2 y2, that is now the next challenge. x2 y2 is the position of the center of mass of the removed portion. So this is actually x2 y2. എവിടെ നിന്നാണോ ഈ പറഞ്ഞ ആ പോർഷൻ ഒഴിവാക്കിയത്, ആ ഒഴിവാക്കിയ പോർഷൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അവിടെ എത്രയുണ്ട്, എക്സാക്ട്ലി എവിടെയാണത് എന്നതാണ് x2 y2. And of course x2 is going to be, ഈ distance ആണ് x2, you know it is r by 2, and y coordinate is 0. So x2 y2 is going to be r by 2 and 0. Now we come to calculation. The XCM, m1 x1 minus m2 x2. m1 x1 means, okay, this is m1 and this is x1. So m1 x1 is obviously 0 minus m2 x2. m2 x2 is supposed to be m2 x2 is going to be m by 4, that into some r by 2, that divided by m1 minus m2 is m minus m by 4. Now this gives us 0 minus mr by 2 is going to be mr by 4 is going to be m by 4, and r by 2 is going to be mr by 8. So this is minus of mr by 8 divided by 3m divided by 4. Simplifying, you'll see that it is some 4 by 24, which is equal to r by 6. So XCM of the new XCM of the new center of mass is going to be minus of r by 6 actually. So that is the x coordinate of center of mass.
Similarly, we find what is a y coordinate. Finding y coordinate, you have to take m1 y1 minus m2 y2 by m1 minus m2. That is YCM. m1 y1, but see what is m1 y1 here. m1 is m, but y1 is equal to 0. m1 y1 is going to be 0. So that's going to be 0 minus m2 y2 is also 0 divided by total mass, whatever it is. The answer is going to be 3m by 4, m1 minus m2. Whatever it is going to be 0. So the YCM is going to be equal to 0. So these are the facts. So we got XCM as minus of r by 6, YCM equal to 0. Now XCM equal to minus of r by 6. Where is exactly it? Here is a point called 0, 0. If it is minus of r by 6, 0, it can be somewhere here. So this is the position where the new center of mass is situated. Now they ask you what is a shift. This shift ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത്. ആ ഷിഫ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും 0ൽ നിന്ന് minus of r by 6 വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is equal to r by 6. So the shift is equal to r by 6. That is the answer. So which one is that? R by 6? Yes, it is option B. There can be no dispute that center of mass is an imaginary point. But often in many experiments, center of mass will behave like a real object. ഒരു റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് പറഞ്ഞ ഇമാജിനറി പോയിന്റിന് ബാധകമാണ്. എ റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓൾസോ ക്യാൻ മൂവ്. ഒരു റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ അപ്ലൈ എ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ്. അതുപോലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിനും ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാം, സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ പുറത്തും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നൗ ദിസ് സെക്ഷൻ ഇസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ലെറ്റ് us see when does a center of mass move. സാധാരണ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് സപ്പോസ് യു ആർ ത്രോയിങ് ഇൻ എയർ. ആസ് ദ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഇസ് മൂവിങ്, ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓൾസോ ഇസ് അക്കമ്പനിയിങ് വിത്ത് ദിസ് ബാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഒരു ബോഡി മൊത്തത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാതെ ഒരു ബോഡിയുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്, കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അത് മൂവ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് I have 3 particles here shown like m1, m2 and m3. Let us suppose that they are isolated bodies. ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവർക്കിടയിൽ ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആസ് ലോങ് ആസ് m1, m2, m3 എക്സെട്ര ആർ ഫിക്സഡ്, സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഫിക്സഡ്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ m1 മാസിനെ നിങ്ങളൊരു വെലോസിറ്റി v1 കൊടുത്തു, m2നെ വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കി വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി v2, ആൻഡ് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ഗിവൺ എ വെലോസിറ്റി v3, then this center of mass will also start moving with a certain velocity called VCM. We will find what is the velocity of center of mass soon. Not only velocity, center of mass can accelerate as well. Suppose m1, m2, m3 are situated in space like this, and let's assume that center of mass is here. ആണെങ്കിൽ m1ന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, സപ്പോസ് you are applying a force F1, then accordingly this center of mass will accelerate at a rate of a1. Similarly, m2ന്റെ പുറത്തൊരു ഫോഴ്സ് F2 കൊടുത്താൽ അത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യും at a rate a2. Similarly, a force F3 can accelerate it at a rate of a3 also. Naturally, center of mass also may have an acceleration, that is ACM. These all can be calculated using simple expressions. We must find, first of all, what is the way to calculate velocity of center of mass. Let me come to that. So here is my case where 3 particles are there, and believe that the center of mass originally is here. ഈ m1ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു വെലോസിറ്റി എക്സ്പെരിമെന്റിൽ v1 ഉണ്ട് കൊടുത്തു, m2ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു വെലോസിറ്റി v2 ആൻഡ് m3ക്ക് മറ്റൊരു വെലോസിറ്റി v3, ഇതെല്ലാം കൊടുത്താൽ അതിനനുസരിച്ചൊരു വെലോസിറ്റി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി VCM. Now there is an equation for finding the velocity of center of mass. That's very easy. It's VCM equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 etc. by total mass. It is applicable for any number of particles in a system. Center of mass എവിടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്ര എന്നറിയാനുള്ള ഈക്വേഷനാണ് ഈ എഴുതിയത്. That's how we calculate velocity of center of mass. It's very simple. പൊസിഷൻ്റെയൊക്കെ ഈക്വേഷൻ പറഞ്ഞ അതേ ഫോർമാറ്റിലാണ് വെലോസിറ്റി ഈക്വേഷനും. So finding velocity of center of mass of a group of particles is very simple. Let's see what about acceleration. Yes, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഫോഴ്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതാത് രീതിയിൽ ആക്സിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. മേ ബി m1 is having acceleration a1, for m2 it is a2. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ട് m3 ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. Let's say it is a3. Then the center of mass will have its own acceleration. Let's say it is ACM. That is also given by a very similar equation. ACM is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 etc. by total mass.
That's giving you the acceleration of center of mass. So finding velocity and acceleration, for center of mass is very silly job. Just apply the equation, put the values of A1, A2, A3, etc. in vector form. Your job is done. Now, can center of mass experience any force? Yes is my answer. Objectuകളിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യലല്ല. ആക്ച്വലി ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ പല ഭാഗത്തും നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് തുല്യമാണത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I have some masses like M1, M2, M3. Maybe position of center of mass is supposed to be here. But എവിടെയായിരിക്കാം center of massന്റെ ലൊക്കേഷൻ? ഈ പറഞ്ഞ M1 എന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു F1. And let us say a force of F2 is applied on M2, another separate force. And a third force of some F3 is applied on M3. എങ്കിൽ അതാത് ബോഡികളെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യും. എന്ന് പറയും പോലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ACM റേറ്റിൽ. Now that ACM is actually there for center of mass because of a force called FCM. F1, F2, F3 ഒക്കെ ബോഡികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും. ആ ഫോഴ്സാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ആക്സിലേഷന് കാരണം. So center of mass also will experience a force. Now how to calculate the force acting on center of mass? That is very, very simple. Don't forget, the force acting on center of mass is given to be equal to the vector sum of all the forces acting on the system. അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ ഇവിടെ F1, ഇതിൽ F2, ഇവിടെ F3 ഒക്കെ കൊടുത്താൽ, yes, on the center of mass, suppose it is center of mass here, then it experiences a force of FCM. How to calculate FCM? Given here. It is simply equal to the vector sum of all the forces you have applied on the system. സിസ്റ്റത്തിൽ പലയിടത്തായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്താണ് കിട്ടുക? അതാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. Okay, I'll give you an example where this can be used. The idea of FCM can be used. Two particles of masses 2 kg and 8 kg are subjected to forces 18 Newton and 48 Newton respectively. The acceleration of center of mass is. Here, the two forces, are said to be some 18 Newton on 2 kg and 48 Newton on 8 kg. Actually, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ center of massന്റെ acceleration, suppose they are asking you what is acceleration of this center of mass. ഇതാണ് center of mass എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ACM ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ there are two ways. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബോഡിയുടെ ആക്സിലേഷൻ A1 അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ A2 ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ്ലി കണ്ടിട്ട് ACM is equal to M1 A1 plus M2 A2 divided by M1 plus M2. ആ വഴിക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതൊരു വഴിയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് വേ ഓൾസോ ഇൻ സം കേസസ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് I will simply try to find the force acting on center of mass. ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ പുറത്ത് എത്ര ഫോഴ്സ് എഫാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടിയാൽ ACM കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ ആക്സിലേഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ്, you can find the acceleration of center of mass as well. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ FCMനെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ മാസ് ആയിട്ടുള്ള M കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നേരിട്ട് ആക്സിലേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് എ മച്ച് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് വേ ടു ഫൈൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. അത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് വേ. അത് ഒട്ടും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത പല കേസുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചില കേസിൽ പ്രയാസമാവും. ആ കേസിൽ M1 A1 plus M2 A2 by M1 plus M2 is best. But here I am suggesting FCM by M. So my friends, I am using this idea. ACM is going to be equal to FCM divided by M. Just like you are finding acceleration of any rigid body, we can find acceleration of center of mass also. Now let's see what is FCM here. I'm coming to FCM now. Remember, there is a force of 18 Newton applied on 2 kg. So you must assume that 18 Newton is acting on center of mass as well. ഈ 18 ഈ center of mass ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. അതേപോലെ 48 Newton is acting on the other body of mass 8 kg. അതുകൊണ്ട് center of mass ആ 48 Newton ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട്സ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്? ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി FCM. Now let me show it clearly. Yes, center of mass ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് 18 Newton and center of mass തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫോഴ്സാണ് 48 Newton. Now look at this part. We are actually studying this part because we are finding the acceleration of center of mass. So 48 is forward, 18 is backward. Therefore, the force acting on center of mass FCM is equal to 48 minus 18 because they are opposite forces, which gives you 30 Newton.
So the center of mass experiences a force of 30 Newton. Now finding acceleration is very easy. It is simply that 30 by mass of center of mass. Now remember, mass of center of mass is nothing but mass of the system. Actually 2 kg അതുപോലെ 8 kg ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 kgയുടെയും 8 kgയുടെ ടോട്ടൽ മാസ് ആയിട്ടുള്ള 10 kg ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ. Remember, center of mass of center of mass is equal to sum of the masses of bodies involved in the system. ഇതിൽ 2 kgയും 8 kgയും വേറെ വേറെ ബോഡീസ് ആണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ അസംഷൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെയെന്നാണ്. അതിൻ്റെ മാസ് ആക്ച്വലി 10 kgയുമാണ്. So as 10 kg is mass of center of mass, I can say 30 by 10 is acceleration of center of mass. You will get this as 3 meter per second squared. That is the acceleration of center of mass. Now you know what is happening to center of mass here. If this is the center of mass, it is accelerating at a rate of 3 meter per second squared in the direction of net force. Remember, 48 is forward, 18 is backward. So certainly the center of mass will be moving in this way. Either center of mass will move in the direction. The center of mass will move in this way. That is the acceleration of center of mass, which is 3 meter per second squared. So you have option 3. 3 is the acceleration of center of mass. There can be no dispute on the fact that center of mass is an imaginary point. But often that imaginary point will behave like a real object in many experiments. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റിന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും പല ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിനും ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതേപോലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതേപോലെ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we are discussing here the aspects of motion of center of mass. Even though center of mass is an imaginary point, just like a real object, it can have velocity, it can have acceleration, even you can apply force on center of mass as well. Let's begin with velocity first of all. Example I'll give you. We have a system of some 3 particles. ഒരു 3 particles m1, m2, m3 പലയിടത്തായിട്ടുണ്ട്. So generally its center of mass can be somewhere here. As long as m1, m2, m3, etc. are in the state of rest, then center of mass also will be in the state of rest. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ m1 മാസിന് ഒരു വെലോസിറ്റി v1, m2 മാസിന് മറ്റൊരു വെലോസിറ്റി v2, ആൻഡ് m3 is having another velocity v3. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ certainly അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിനും ഒരു വെലോസിറ്റി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. That velocity, vcm, this can be calculated. So center of mass can have velocity. Not only velocity, center of mass can accelerate. See, for example, m1, m2, m3 ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയാണ്. Suppose you apply a force F1 on the first body with mass m1, that body will accelerate certainly at a rate of a1. Similarly, m2ൻ്റെ പുറത്തൊരു ഫോഴ്സ് f2 കൊടുത്താൽ ആ ബോഡിക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ m3ൻ്റെ പുറത്തൊരു ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഒരു a3 എന്ന ആക്സിലറേഷൻ അതിനും പോസിബിൾ ആണ്. ഇവർക്കൊക്കെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ certainly സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിനും ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാം. That will be acm. We are finding certain expressions to find the velocity and acceleration of center of mass. Let me begin with velocity of center of mass. Believe that m1 is having a velocity v1, m2 may be having a velocity v2 in some other direction, and m3 may be having a third velocity of v3 also. Then the velocity of center of mass vcm can be calculated using a very simple expression shown here. If v1, v2, v3 are the velocities of m1, m2, m3, etc., then the velocity of center of mass is given to be vcm equal to m1, v1 plus m2, v2 plus m3, v3, etc. by total mass. So that's the way we find the velocity of center of mass. Actually, നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ അതേ ഫോർമാറ്റിലാണ് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ. ഇതേപോലെ തന്നെ when you apply forces on a body, on various bodies in a system, center of mass also will have acceleration. Let's say m1, m2, m3 are the masses here. ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയാണെന്ന് കരുതുക. m1ൻ്റെ പുറത്തൊരു ഫോഴ്സ് f1 അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിന് ഒരു ആക്സിലേഷൻ a1 കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ f2 എന്ന ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഇതിന് a2, ആൻഡ് മേ ബി ദർ ഇസ് എൻ f3 അപ്ലൈഡ് ഹിയർ. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ബോഡി ഹാസ് എൻ ആക്സിലേഷൻ a3. Then center of mass also will have an acceleration acm, which is also given by a very similar expression. The center of mass has an acceleration acm that is given to be m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3, m1 into a1, m2 into a2, m2 into a3, m3 into a3. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ this is the way to calculate the acceleration of center of mass.
So finding the acceleration is also very simple. ഇവിടെയുള്ള center of mass and acceleration ആണ് actually ACM. So this is one way of calculating acceleration of center of mass. Now there is a second way. Center of mass and acceleration കാണാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബോഡിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ കാണുന്നത് പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. How do you find the acceleration of a body? By taking the force acting on the body and dividing it with mass. ഇതേപോലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ കാണാനും വേണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ കാണണമെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മാസ്. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ആക്സിലറേഷൻ. പക്ഷെ അതിനാദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് യു മസ്റ്റ് നോ. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് ഫോഴ്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫലം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ഉണ്ടാവും. Example, let us say on M1 we are applying a force F1, and on M2 I'll apply a different force of F2, and maybe a third force F3 is applied on third mass. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന center of mass that will also experience a force, and that force is actually given to be FCM. ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ certainly center of massലും ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടിയ പോലെയാണ്. Now that force FCM is given by a very simple expression. Remember, the force acting on center of mass is given to be equal to the vector sum of all the forces you have applied at various parts of the system. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ F1, F2, F3 പലയിടത്തായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി നെറ്റ് എത്ര, അതാണ് ആക്ച്വലി FCM. ഈ F1, ഈ F2, F3 എല്ലാം കൂടി വെക്ടോറിയൽ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക, അതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ഫോഴ്സ്. Now, once you get the force acting on center of mass, suppose you get FCM as a force acting on center of mass, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ finding ACM is very easy. സാധാരണ ഒരു ബോഡിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ കാണുന്ന പോലെ you can find the acceleration of center of mass as well using ACM equal to FCM by M. Here, M is supposed to be the mass of center of mass. Now, by the way, what is this mass of center of mass? Simple. It is simply the sum of all the masses. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാസും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ മാസ്. സോ ACM is given by FCM by M in that way. Let us try one question to understand this better. Two particles of masses 2 kg and 8 kg are subjected to forces 18 Newton and 48 Newton as shown. The acceleration of center of mass will be. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പല വഴികളുണ്ട്. രണ്ട് വഴികൾ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇഫ് ACM is to be calculated, one way is using M1 A1 plus M2 A2 divided by M1 plus M2. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ACMൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഫോർ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു വഴിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ടു ബി ഈക്വൽ ടു FCM by M ഓൾസോ. ലെറ്റ് us try that way. പലപ്പോഴും അതായിരിക്കും എളുപ്പം. പല സിസ്റ്റത്തിലും ACM കാണാൻ ഈ ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ലെറ്റ് us try that way here. But to find what is FCM, we need to find what are the individual forces acting on the system. See, 18 Newton ആണ് 2 kg ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 18 Newton 2 kg ആക്ട് ചെയ്താൽ റിമെമ്പർ ആ 18 Newton സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. സോ വെൻ യു അപ്ലൈ 18 Newton ഹിയർ, ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് 18 ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഹിയർ. അതുപോലെ 8 kg നിങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഈ 40 Newton അതും ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ആക്ടിങ് ഹിയർ. സോ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഫിഗർ എന്ന് മനസ്സിലാവുക. ഒരു 18 Newton ദാറ്റ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് 48 Newton is acting towards right. So these are the forces acting on center of mass. Using that, you can find easily the force acting on center of mass, FCM. Let me find what is FCM now. FCM is given to be equal to the vector sum of all the forces. Actually, it is given by vector F1 plus vector F2. But vector F1 plus vector F2 means ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളുടെ വെക്ടർ സം എന്നർത്ഥം. 48 and 18 are actually in opposite directions. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the net force is going to be 48 minus 18. Actually, it is 48 plus minus 18, or it is 30 Newton. This reveals that the force acting on center of mass is 30 Newton. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മാറ്റിയിട്ട് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഷോ ദ സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് 30 Newton ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. So the effective force acting on center of mass is a vector sum of 48 and 18, and that is 30 Newton. Now, according to this 30 Newton, this body will accelerate. Now, to find what is ACM, it is just FCM divided by M. In our case, it is 30 Newton divided by. Now comes the mass of center of mass.
What is the mass of center of mass? I told you, mass of center of mass is nothing but mass of the system. ഇതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി മാസ് കൂട്ടി എന്താണ് കിട്ടുക അതാണ് മാസ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. സോ ക്ലിയർലി ദാറ്റ് ഈസ് 10 kg here. So 10 kg is the mass of center of mass. Therefore, ACM is equal to 30 divided by 10. So finally we find ACM as 3 meter per second squared. That is the acceleration of center of mass. So we come to the conclusion that the acceleration of center of mass here is 3 meter per second squared. This is your option. Now remember, ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആക്ച്വലി റെസ്റ്റിലല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സലറേറ്റിംഗ്. ഐ വിൽ ഷോ യു വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഫോർ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ 30 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ്, ആ 30 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ദിസ് വേ. ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു മൂവ്. ഇവിടെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആദ്യമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ എത്തും, പിന്നെ ഇവിടെ എത്തും. ദിസ് ഇസ് ദ വേ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ടു മൂവ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഈക്വൽ ടു 3 meter per second squared. That is what we understood from this question. If you understood how to calculate the force acting on center of mass, here is another question, and this can be very important because this question is going to lead us to a very, very important law in physics. Let me analyze this question first. It's an experiment. I'm not saying it's a question. Just look at the way forces are acting on two bodies in the given system. There are two bodies like 2 kg and 8 kg, okay? And I have shown that there are two forces like 48 Newton acting on 2 kg backward and 48 Newton acting on 8 kg forward. So the center of mass of the system can be somewhere here. I'm saying it can be little close to this 8 kg. So this can be the position of center of mass. When you apply 48 Newton, certainly this body 2 kg will accelerate backwards because you're applying a force of 48 Newton. So 2 kg will go towards the left. 48 8 kg ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ആക്സലേഷൻ ആ പറഞ്ഞ 8 kg ഉണ്ടാവും. We are interested in finding what is the ACM of the system. Center of mass will have an acceleration. Let us find what is that. And I am using the forces acting on center of mass to find it. ഇവിടെ ഒരു 48 ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ certainly a force of 48 is acting here. Certainly അതേപോലത്തെ ഒരു 48 ഇപ്പുറത്ത് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു 48 ആണ് because this 48 is acting here. So in that way, the net force acting on the center of mass is going to be 0. So let me show what is happening at center of mass. 48 Newton forward, 48 Newton backward. In other words, the net force acting on center of mass, FCM, has become 0. When FCM is equal to 0, then acceleration, ACM, also will be equal to 0. In other words, it means that the bodies given in the system may move left and right with certain accelerations, but center of mass will not accelerate. ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ രണ്ട് ബോഡികളും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല, ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ബോഡികളും ഇനീഷ്യലി റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസും ആദ്യം റെസ്റ്റിലായിരുന്നിരിക്കും. ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബോഡികൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യാതെ അതേ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ പ്രത്യേകത. ആൻഡ് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് മോർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ. 2 kg and 8 kg, let us say they were in the state of rest, 0 meter per second and 0 meter per second. ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയായിരിക്കും? ലെറ്റ്സ് സേ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വാസ് 0. അതിൻ്റെ പുറത്താണ് പിന്നീട് ഫോഴ്സുകൾ വന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ഷോയിങ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ. 2 kg പുറത്തും അതുപോലെ 8 kg പുറത്തും ഫോഴ്സുകൾ വന്നു, 48 and 48. യെസ്, 48ഉം 48ഉം വന്നാൽ certainly this 8 kg will begin to move and 2 kg also will begin to move. But this point that has acceleration 0. Even after some time, maybe ആ 48 ന്യൂട്ടൺ ഈ പറഞ്ഞ 8 kg ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, 2 kg ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സി ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് അറ്റ് ദ സെയിം പൊസിഷൻ. So you'll see that the center of mass will not accelerate in this case. In other words, if the net force acting on center of mass is 0, then the acceleration of center of mass is also 0. Now, my dear friends, this leads us to a very, very important law in physics, which is the law of conservation of momentum of center of mass. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കണ്ട ഫാക്ട് തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി ലോ. The law states that if the net force acting on center of mass of a system is 0, then the momentum of center of mass will remain unchanged. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണെങ്കിൽ, അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ പുറത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണെങ്കിൽ, ആ സിസ്റ്റത്തിലെ പല പല പാർട്ടിൽ പല ബോഡീസ് ഉണ്ടാവും, അവർക്കൊക്കെ പലതും സംഭവിക്കാം, പക്ഷേ nothing will happen to center of mass. Center of mass will continue its own state എന്നർത്ഥം. അതായത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇനീഷ്യലി റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ്.
അതല്ല എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആദ്യമേ മൂവ് ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ certainly അതേ സ്പീഡിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോഴും അതേ സ്റ്റേറ്റ് അത് തുടരും. ഇതാണ് ആക്ച്വലി law of conservation of momentum of center of mass. Let's see some examples where this law can be applied. ഈ law അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ law applicable ആകുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. I'll give you an example where two bodies are approaching with each other under a mutual force of gravity. I'll consider two bodies like M1 here, M2 here. The രണ്ട് മാസുള്ള ബോഡീസ് ആയിരിക്കാം. You can assume that these two bodies are kept in space, outer സ്പേസിലാണ്. അവിടെ ഗ്രാവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറമേന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ M1ഉം അതേപോലെ M2ഉം സ്പേസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, which is your G M1 M2 by R squared and all. തൽക്കാലം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ബോഡീസും ഇനീഷ്യലി റെസ്റ്റിലാണ്. ദിസ് വാസ് 0 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ 0 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസും അതേപോലെ 0 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഈ രണ്ട് ബോഡികളിലുള്ള ഫോഴ്സുകൾ കാരണം ദേ വിൽ ബിഗിൻ ടു അപ്രോച്ച് ഈച്ച് അതർ. അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്? ലെറ്റ്സ് സീ. ഹിയർ ഇസ് മൈ ഡയഗ്രാം. This 8 kg and this two bodies, different masses, they are approaching. ആദ്യം ഇവിടെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. You can see that they have started moving. ഈ ബോഡി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. You'll see that the center of mass will remain fixed at the same point. Even the third figure, it's clear. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോഡി പിന്നെ ഇവിടെ എത്തി. It is again going closer to the other body. ഈ ബോഡിയും അതുപോലെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. But you'll see that this point will remain fixed here. Now you know why? It is because ഈ പോയിന്റ് അനങ്ങാത്തത്, ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഇവിടെ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയതുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഈ രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിൽ മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻസ് സെയിം ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് സം 10 Newton is acting on the first body due to mutual force of gravity, it is the same 10 Newton acting on the other body also. ആ രണ്ട് ബോഡികൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസുകളാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ എന്തായാലും തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് 0 ഇൻ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. 0 Newton ആണ് ആക്ച്വലി ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വിൽ നോട്ട് ആക്സിലറേറ്റ്. ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വിൽ ബി 0. In other words, center of mass will remain fixed at that same point. Because initially it was fixed at a point, അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ center of mass continue ചെയ്യും. So this is an experiment where we can apply law of conservation of moment. Let's come to another experiment where a body explodes. Outer space വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫോഴ്സിനെ സ്വാധീനമില്ലാത്തടത്ത് ഒരു ബോഡി. Let's assume that the center of mass of the body was exactly at center. ഇതൊരു സ്പെറിക്കൽ ബോഡി എന്നിരിക്കും, ഇവിടെയാണ് center of mass. ആ ബോഡിക്ക് ഇന്റേർണലി ചില റിയാക്ഷൻസിനെ കൊണ്ടും പറ്റും. ലെറ്റ് us say it explodes just like a bomb. Okay, if it is a shell that is going to explode, maybe fragments will fly in different directions. ഏതാണ്ട് ആ ബോഡിയുടെ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഐ എം ഷോയിങ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ. സി, സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ്. നൗ ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ബോഡി has slightly cracked and explosion is just beginning. ആ എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. ഒരു പാർട്ടിന് ഒരു മാസ് M1, മേ ബി ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് ഹാവിംഗ് അനദർ മാസ് M2. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെയായിരുന്നു. Now slowly after explosion, the bodies, the fragments will begin to fly off. In my third figure I have shown the fragments flying off. Look at this. Center of mass ആദ്യം എവിടെയായിരുന്നു? ജസ്റ്റ് ക്രാക്ക് ആയപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയാണ്? ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ദൂരേക്ക് അകലാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ മാറിയിട്ടില്ല. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി അതർ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദ സെയിം പൊസിഷൻ ഐ വുഡ് സേ, ഈവൻ ദോ ദീസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആർ ആക്ച്വലി ഫ്ലൈയിങ് ഓഫ്. അത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ഫിക്സഡ്. If its velocity was zero earlier, it continues to be 0 even now. ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് യാതൊരു മാറ്റവും. ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ. എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ഫോഴ്സുകൾ ഒരു ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ പെയറാണ്. എക്സാമ്പിളിന്, if a 10 Newton is acting on one fragment, the same 10 Newton is acting on the other fragment also, because it's Newton's third law. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എടുത്താൽ, സി, ഇഫ് ദിസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്, ദർ ഇസ് എ 10 Newton ആക്ടിങ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് 10 Newton ആക്ടിങ് ബാക്ക്വേർഡ്, giving you always 0 Newton on the center of mass. That is why the center of mass doesn't show any acceleration. അപ്പോൾ ബോഡി റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ആദ്യമെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ആദ്യം. പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് പല ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയാലും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. Now the same law is applicable even when a moving body explodes. Let's assume that a body is moving.
Body center of mass exactly this is again a body that is going to explode. This body move actually the direction. Ingane body. Body, let us assume that on the way it explodes like this. This body under the body crack let's say. Now because of that crack, this piece is going to actually fly in this way, and other fragment this is the way. Remember, center of mass at the time of explosion was here. Let's see what happens to center of mass after explosion. You will see that even though this fragments are flying in different directions, the center of mass will continue to move in the same way. പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയായിരുന്നു, എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു, ആ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സി, ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇവിടെ എത്തിയാൽ അവർക്കിടയിലുള്ള ലൈൻ ജോയിനിങ്ങിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. യു വിൽ സീ ദാറ്റ് നൗ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഹസ് റീച്ച് ഹിയർ. ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇഫ് യു സീ ദിസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആർ ആക്ച്വലി ഫ്ലൈയിങ് ഓഫ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ്. പക്ഷേ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈ പോയിന്റ് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക ചെയ്യുക. ആസ് ഇഫ് നത്തിങ് ഹസ് ഹാപ്പൻ ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. അപ്പോൾ ആ ബോഡി പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പോയാലും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഴയ യാത്ര തുടരുകയാണ്. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മുമ്പ് എന്ത് ലൈനിൽ എന്ത് സ്പീഡിൽ പോകുമായിരുന്നോ ആ ലൈനിൽ ഇപ്പോഴും അതേ സ്പീഡിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ doesn't produce any net force on center of mass, no matter how violent the explosion is. Now the same experiment I'm showing in the case of a freely falling body also. You can assume that this is ground and there is a body, let's say a shell. അത് അവിടെ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു 0 meter per second. Now as it comes down, its velocity will keep on increasing. അങ്ങനെ ബോഡി ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ആ ബോഡി അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയോ വെച്ച് ലെറ്റ് us say the body explodes. പല ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് തെറിക്കുന്നു, which is shown in the next figure. The body is exploded. ബോഡി എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെയാണ്. And you know the fragments are flying in different directions like this, but nothing will happen to center of mass. It will still continue its journey. This is the way we are expecting center of mass to move. അതിന് ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇതുവരെ ആ ലൈനിലായിരുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു മില്ലിമീറ്റർ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ അത് ഷിഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. ഫൈനലി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പലയിടത്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പതിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഹിയർ. എഗെയിൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ആ ഒരു പാത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ center of mass still continues to move in the same way. Let us take an example of a body again exploding, but this time it is a body that is projected in a parabolic path. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ബോഡി ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബോഡി നേരെ ഈ റൂട്ടിലൂടെ വന്ന് ശരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് പതിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെയാണ് ബോഡി ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ പാരബോളിക് പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത്. പക്ഷെ ഓൺ ദ വേ ഐ ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് സംവെയർ ഹിയർ ആൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഹസ് ടേക്കൻ പ്ലേസ്. പല കഷ്ണങ്ങൾ പല ഭാഗത്തേക്ക് ചെതറുന്നു. Certainly center of mass പല ഭാഗത്തേക്ക് ആ കഷ്ണങ്ങൾ ചിതറിയാലും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വിൽ സ്റ്റിൽ മൂവ് ഇൻ ദ സെയിം പാരബോളിക് പാത്ത്. ആൻഡ് ഇഫ് ദീസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആർ ലാൻഡിങ് സംവെയർ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ, സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇപ്പോഴും എക്സാക്ട്ലി ഈ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യും. സോ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ആ പാത്തിന് അത് നേരത്തെ എന്ത് പാത്തിലായിരുന്നു ആ പാത്ത് മാറ്റാൻ ശരിക്കും ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു ബോഡിയെങ്കിൽ പോലും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു മൂവ് ഇൻ ദ സെയിം പാരബോളിക് പാത്ത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ട്രൈ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഐഡിയ of law of conservation of momentum. A body of mass 10 kg projected at an angle 45 degree with 20 meter per second velocity. At the highest point, it explodes into 6 kg and 4 kg fragments. The heavier fragment is momentarily brought to rest after explosion. The distance from the point of projection at which the lighter fragment lands on the ground is. So this is a parabolic path we expect. A body is obliquely projected in air means it is likely to move in a parabolic path. Now at the highest point of its parabolic path, maybe this is the way the body was flying, ഏതാണ്ട് ബോഡി ഇവിടെ എത്തി. അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബോഡി രണ്ട് പീസുകളായിട്ട് ആക്ച്വലി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടത്തോടു കൂടി ശരിക്കും ബോഡിയുടെ പാരബോളിക് പാത്ത് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഉണ്ടായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു 6 kg ഫ്രാഗ്മെന്റ് അവിടെ മൊമെന്ററിലി റെസ്റ്റിലായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ certainly അവിടുന്ന് ആ പറഞ്ഞ ഫ്രാഗ്മെന്റ് റെസ്റ്റിലായ സ്ഥിതിക്ക് നേരെ താഴോട്ട് വീണിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഫൈനലി ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഫൈനലി 6 kg. കാരണം 10 kg 6 kg 4 kg എക്സ്പ്ലോഡായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 kg മൊമെന്ററിലി റെസ്റ്റിലായാൽ അത് പിന്നെ നേരെ താഴത്തേക്ക് വീഴലേ ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് 4 kg, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കാം 4 kg മാസ്. ആ 4 kg മാസം മറ്റേതെങ്കിലും വഴിക്ക് പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. എങ്കിൽ അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു, ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ആർ ആൻസറിങ്. ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു എ better figure here.
10 kg മാസ് ഇവിടെ വെച്ച് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു. ആ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തതിൽ 6 kg മാസുള്ളൊരു പീസ് നേരെ താഴത്തേക്ക് വീണതാണ് ഈ കാണുന്നത്. സോ ഫൈനലി എക്സ്പെരിമെന്റിലെ ഫൈനൽ ഔട്ട്കം ഇസ് ദിസ്. യു വിൽ ഫൈൻഡ് 6 kg ഹിയർ. ഇവിടുന്ന് തെറിച്ച 4 kg മാസ് അത് പോയി പതിച്ചത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും ബോഡി മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി ഈ പാരബോളിക് പാത്തിലാണ്. ദിസ് ഇസ് ദി ആക്ച്വൽ പാത്ത് ഇൻ വിച്ച് ദ ബോഡി വാസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു കം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഫൈനലി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് അവസാനിച്ചാലും സെന്റർ ഓഫ് മാസ് മസ്റ്റ് ബി ഹിയർ. ലെറ്റ് us യൂസ് ദാറ്റ് ലോജിക് ഹിയർ. ഇവിടെയാണ് എന്തായാലും ശരി സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ 6 kg-യുടെയും 4 kg-യുടെയും സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ ആവണം എങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു d1-ഉം ഇതൊരു d2 ആണെങ്കിൽ റിമെമ്പർ m1 d1 മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു m2 d2. ആ രീതിയിലാണ് 4 kg പോയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. Now m1 d1 ഈക്വൽ ടു m2 d2 എന്ന ഐഡിയ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ഈ റേഞ്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ലെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊജക്ടൈൽ ഫസ്റ്റ്. Okay, let me come to that. This is called actually range, that r. I'm sure you know the equation. In the case of projectile motion, you know, it is u squared sine 2 theta divided by g. That's the equation for range in projectile motion. And it is given that this angle is 45 degree and the velocity of projection, what was that I forgot? It is 20 meter per second. Yes, this is 20 meter per second. So as per that, it is u squared means 20 squared into sine 2 theta. 2 theta is sine 90 here. Sine 90 is 1 divided by g is okay 10. So it is 400 by 10 which is equal to 40 meter. So the range in this experiment you know is 40 meter. Let me use that. Yes, this total range is 40 meter. ഇത് 40 meter. 40 meter range ആണെങ്കിൽ certainly ഈ കാണുന്ന പകുതി ഡിസ്റ്റൻസ് that's very clear it is 20 meter. So this is 20 meter. Since that is 20, certainly finding the other distance is very easy now. ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 20 meter ആണെങ്കിൽ let us find what is this distance d now. You can apply the idea of m1 d1 equal to m2 d2 here. That is what I am suggesting. m1 d1 equal to m2 d2 എന്നുള്ള simple idea വെച്ച് I have 6 into 20. That is m1 d1. So 6 into 20 is equal to, it is m2 d2, this is m2 and this distance is d2. I'm going to call it some d for the moment. അതൊരു d ആണെങ്കിൽ let me say this distance is d. Then it is 4 into that d. 120 is equal to 4d and that gives us d as 120 divided by 4. 120 by 4 is going to be yes 30 meter. So this distance is okay 30 meter. That is what we found. Actually ഇവിടെ നിങ്ങട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് 30 meter. I think they are asking you what's the distance from the initial point to the final position of 4 kg. Initial point of projection ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ദൂരമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ആ ദൂരം പറഞ്ഞാൽ certainly നേരത്തെയുള്ള റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള 40 meter അതും കൂടി കൂട്ടി ഒരു 30നോട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാൻ. So totally it is 40 plus 30 which is equal to 70 meter. So that is the distance at which 4 kg lands with respect to the initial point of projection. What is 70 meter? Yes, actually the distance is going to be from initial point it is 70 meter. 70 meter ആണ് initial point എങ്കിൽ the distance is not here. So I must say you must go with none of these because it is 70 meter. 30 എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും മാറി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ 30 meter. But remember you have to add 40 meter with that to get the total distance as 70 meter. So the answer is 70 meter. So we go with none of these here. I'm sure you have not forgotten the title of this chapter. It was Systems of Particles and Rotational Motion. നമ്മൾ ഇതുവരെ പക്ഷേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡികളുടെ മെക്കാനിക്സിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ മെക്കാനിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി ടേംസ് ഉണ്ട്. And one important term is moment of inertia. Without a perfect understanding of moment of inertia, you won't be able to deal with mechanics of a rotating body. So let's see what is moment of inertia first of all. Let's see first of all what's the relevance of that. ഈ ഫിഗറിൽ ഞാൻ കാണിച്ച രണ്ട് ബോഡീസ് രണ്ടും പേര് കൊണ്ട് ഡിസ്ക് ആണ്. You can also assume that these two bodies are identical in many aspects. Like ഈ ഒന്നാമത്തെ ബോഡിക്കുള്ള മാസ് 10 kg ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബോഡിക്കും അതേ മാസ് 10 kg ആണ്. Let us assume that they are rotating bodies. They are rotating about their own axis with same angular velocity. വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ angular velocity omega, let's say
it is some 5 radian per second. ഇതിനും അതേപോലെ 5 radian per second velocity ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ബോഡിക്കും നമ്മൾ ഒരേ വെലോസിറ്റി കൊടുത്ത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Now, as the bodies are rotating about certain rigid axes, certainly there can be some friction also here. Let us say there is a friction acting here on the axle. അതേ ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ certainly ഈ രണ്ട് ബോഡികളും ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. 5 radian per second രണ്ട് ബോഡിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അവസാനം 0 radian per second ആവും, ബിക്കോസ് ദേ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ബോഡികൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയത്താവില്ല. യു വിൽ സീ ദാറ്റ് the first body will rotate for certain time. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബോഡി സ്റ്റോപ്പ് ആവാൻ പോകുന്നത്. യെസ്, ഈ രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. 10 kg, 10 kg, സെയിം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി, സെയിം ഫ്രിക്ഷൻ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ the second body will actually rotate for a longer time than the first body. If you ask me why, I would say the reason is moment of inertia. Second ബോഡിക്ക് ഫസ്റ്റ് ബോഡിനേക്കാൾ ലാർജർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓർ റൊട്ടേഷണൽ ഇനർഷ്യ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ബോഡി കൂടുതൽ സമയം തിരിയുന്നത്. നോട്ട് ഓൺലി ടൈം മാത്രമല്ല, ഈ രണ്ട് ബോഡികൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇവർക്ക് പല സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും റൊട്ടേഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് പലതും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. വെൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദീസ് ടു ബോഡീസ്, ഇതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കണക്കൂട്ടിയാൽ സെക്കൻഡ് ബോഡിക്ക് ലാർജർ കൈനറ്റിക് എനർജി ദാൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബോഡി. നോട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ മാസീവ്, ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് the second body is having larger moment of inertia. അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ബോഡിയുടെ പല ആസ്പെക്ട് നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ബോഡിക്ക് ലാർജർ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. സോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഇസ് ദാറ്റ് ദ ടേം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ബിക്കംസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹോൾ സ്റ്റഡി. നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ certainly പല പല ബോഡിക്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിൽ ലെറ്റ് us begin with the very very fundamental thing like moment of inertia of a particle. കാരണം ഏതൊരു ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ബോഡികളൊക്കെ ശരിക്കും വളരെ വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൊണ്ട്, മോളിക്യൂൾസിനോ ആറ്റംസിനോ എങ്ങനെ വേണം വിളിക്കാം. എനിവേ ദർ ആക്ച്വലി പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. അതിലത്തെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, അതിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾ, യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് എ സർട്ടൻ മാസ് m, and let's assume that it is revolving in a circle around a certain line. Then this particle itself is having a moment of inertia I. Now, what is a moment of inertia I? That is defined in the next page. Remember, for a single particle, moment of inertia is given to be I equal to mr squared, where m is the mass of the particle and r is not radius actually, it is the distance to the particle from the axis. That is the moment of inertia of a single particle. Now, in the same way, we can calculate moment of inertia of many rigid bodies. പല റിജിഡ് ബോഡികളുടെയും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. പക്ഷേ നമുക്കതിന് സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് പല റിജിഡ് ബോഡിക്കും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം ബെസ്റ്റ്. ഫോർ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് mr സ്ക്വയർഡ്, ലെറ്റ് us കം ടു എ ബോഡി ദാറ്റ് ഇസ് എ റിംഗ്. ഒരു റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് പല പല പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കോമ്പിനേഷനാണ്. റിങ്ങിനെ കുറെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ വി ഗെറ്റ് മെനി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എല്ലാം കൂടി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കൂട്ടിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് mr സ്ക്വയർഡ്. ആൻഡ് ഇഫ് m is the mass of the body and radius r, then the moment of inertia is I is equal to mr squared. And remember, this moment of inertia is mr squared only when the ring is rotating about an axis passing through the center and perpendicular to the plane. So this I is what is written as mr squared. So for a ring about its central axis, as you see in the figure, I is mr squared. I'm giving a list of bodies here. These are equations you must always memorize. For a disk with a mass of capital M and radius capital R rotating about this axis, moment of inertia is mr squared by 2. If it is a circular disk, more bodies, solid sphere is a very important body in this chapter. If the solid sphere has a radius of capital R and mass M, and if it is rotating about a diametric axis like this, moment of inertia is 2 by 5 mr squared. You must get this by heart. ബോഡി ആ ക്വസ്റ്റനിൽ വന്നാൽ ആ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെ ഈക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരണം. ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹിയർ ഇസ് എ ഹോളോസ്ഫിയർ. ഇഫ് r is the radius and m is the mass of the holosphere rotating about this axis, this moment of inertia is given to be 2 by 3 mr squared for a holosphere. Yes, a hollow cylinder. If a hollow cylinder with a mass m and radius capital R is rotating about a geometrical axis like this, then the moment of inertia is given to be mr squared, where m is the mass of the whole cylinder and r is the radius. Here comes a solid cylinder.
Solid cylinder rotating about, again geometrical axis like this. If mass is m and r is the radius of the solid cylinder, then I is given to be equal to mr squared by 2. These are equations you must get by heart. Yes, I come to a thin rod. A rod which is having a mass of m and length L. I'm saying the total length of the rod is L. Suppose it is rotating about an axis passing through the midpoint. At the same time, the axis is perpendicular to the rod also. If that is the way the rod is rotating, please remember the moment of inertia about that axis is ml squared by 12. So these are certain important bodies you must always remember. Here comes a square plate. When I say square plate, remember length and breadth are equal. Assume that m is the mass of the body. Then about an axis like I have shown here, the moment of inertia is ml squared by 6. And remember, this axis is passing through the center and it is also perpendicular to the plane of the disk. That is ml squared by 6. If it is a rectangular plate, you know the moment of inertia is m into L squared plus b squared by 12, where L is the length of the plate and b is the breadth, and the mass of the plate is supposed to be m. Again, this equation is about, this is for the moment of inertia of the plate about an axis passing through the center and again perpendicular to the plane of the plate. So this is a way we find the moment of inertia of bodies. ചില ഇക്വേഷൻസ് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള പല ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പല ക്വസ്റ്റനിൽ ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിലെ എല്ലാ ബോഡീസിനെയും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ അവർ തരില്ല. ദേ വിൽ ഓൺലി മെൻഷൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോഡി. യു ആർ സപ്പോസ് ടു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് each and every body I have given in this list. Now, my friends, you must remember that whatever equations I gave you for moment of inertia are only about the given axis. ഞാൻ നേരത്തെ തന്ന ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ പല ബോഡികൾക്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റിൽ കാണിച്ചതൊക്കെ തന്നെ അതാത് ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ മാത്രമാണ്. റിമൈൻഡിങ് യു, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് a rod like this, you know, moment of inertia ml squared by 12 is only for a rod rotating about this axis. ആക്സിസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ certainly moment of inertia ഓരോ ബോഡിക്കും മാറും. ഈവൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആക്സിസ് ഇതാണെങ്കിൽ moment of inertia ml squared by 6 ആണ്. If it is some other axis like this, you know, ഇങ്ങനെയാണ് ബോഡി തിരിയുന്നതെങ്കിൽ the moment of inertia is given by certain other expression. അപ്പം ഞാൻ ഈ തന്നതെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള moment of inertia ആണ്. But sometimes they may ask you moment of inertia about different axes as well. ഒരു ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കിട്ടിയാൽ മറ്റൊരു ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്നറിയാൻ we have certain theorems in this chapter. They are theorems of moments of inertia, and I hope you remember there are two theorems appearing in our syllabus. One is parallel axis theorem and the other is perpendicular axis theorem. രണ്ടും application level both are easy, I would say. I'll begin with parallel axis theorem first. Parallel axis theorem has a big advantage. The advantage is that this is true for any bodies. ഏത് ഷേപ്പുള്ള ബോഡിക്ക് ഏത് സൈസുള്ള ബോഡിക്കും പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഐ വിൽ സൂൺ കം ടു ദാറ്റ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. അതിന് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോഡി, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബ്രിക്ക്, ഒരു ഇഷ്ടിക പോലത്തെ ഒരു ബോഡി. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് ആക്സിസ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വരച്ച ആക്സിസിന് അബൌട്ടായിട്ട് ഈ ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് ആക്സിസ് ഇസ് പാസിംഗ് ത്രൂ എക്സാക്ട്ലി ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദിസ് ബോഡി ആസ് വെൽ. ഞാൻ വരച്ച ഈ ആക്സിസിന്റെ പ്രത്യേകത, ആ ബോഡി തിരിയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസിന് എബൌട്ടായിട്ടാണ്. ആണെങ്കിൽ ഈ ബോഡിക്ക് സർട്ടൻലി അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഉണ്ടാവും. ലെറ്റ് us say it is ICM. ഇതേ ബോഡി തന്നെ മറ്റൊരു ആക്സിസിന് എബൌട്ടായിട്ട്, സേ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വേറൊരു ആക്സിസ്, ഇതിന് എബൌട്ടായിട്ട് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. Actually, it has a larger moment of inertia. Now, what is that moment of inertia? It is given by a simple expression. ഈ പറഞ്ഞ ICM ആണ്, ഇത് ICM ആണ് എങ്കിൽ ഇതിനെ പോയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ I എത്ര എന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്പ്രഷനിലുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് കോൾഡ് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം. According to parallel axis theorem, the moment of inertia about this axis is given to be ICM plus MA squared, where ICM is supposed to be the moment of inertia about the central axis, the axis passing through the center of mass, and A is supposed to be the distance to the second axis. എത്ര ദൂരത്താണോ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആക്സിസ് അതാണ് A. That A is appearing here. And remember, M is nothing but the mass of this body also. So I is equal to ICM plus MA squared tells you what is the moment of inertia about another axis.
അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കിട്ടിയാൽ അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പുറത്തെ ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയുടെ സെയിം ബോഡിയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അത് കിട്ടാനാണ് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം. Similarly, there is another theorem called perpendicular axis theorem. Now, the limitation of this theorem is that this is not applicable for all kinds of bodies. സാധാരണ ഞാൻ ഈ വരച്ച പോലത്തെ ബോഡീസിന് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അത്തരം ബോഡീസാണ് നമ്മൾ ലാമിനാർ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുക. ലാമിനാർ ബോഡീസ് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ഷേപ്പ് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ പരന്ന ബോഡികളാണ്. സോ ഡിസ്ക് ഒരു ലാമിനാർ ബോഡിയാണ്, റെക്ടാങ്കുലർ പ്ലേറ്റ് ഒരു ലാമിനാർ ബോഡിയാണ്. എന്നാൽ ഒരു സോളിഡ് സ്ഫിയർ ഒരു ലാമിനാർ ബോഡിയല്ല. പരന്ന ബോഡീസ്, പരന്ന എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ബോഡീസൊക്കെ ലാമിനാർ ബോഡീസാണ്. ആ ബോഡിയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം. ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഐ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു. ലെറ്റ് us suppose that this body is rotated about this axis. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ലെറ്റ്സ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് സം ix. ഇതേ ബോഡി തന്നെ ഇങ്ങനൊരു ആക്സിസിനെ ബോട്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആവും. ലെറ്റ് മീ സേ ഇറ്റ് ഈസ് iy. Now, when you rotate the same body about a third axis like this, it may be having a third moment of inertia, a different value of moment of inertia. Let's say it is iz. എങ്കിൽ ഈ ix, iy and iz ഇതെല്ലാം കൂടി തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈക്വേഷൻ ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം. ലെറ്റ് മീ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഹിയർ. ഇതിനെ അബൌട്ടായിട്ട് ബോഡി തിരിയുമ്പോഴത്തെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ix, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ദി ആക്സിസ്, ദെൻ ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ iy. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ അബൌട്ടായിട്ട് ഐ എം അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ്. ഇതിനെ അബൌട്ടായിട്ട് ബോഡി തിരിയുമ്പോഴത്തെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ദാറ്റ് ഇസ് iz. Perpendicular axis theorem states that this iz is always equal to ix plus iy. അതായത് ixന്റെയും iy-ന്റെയും വാല്യൂ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നാൽ certainly iz കിട്ടാൻ just take the sum of these two values. It is just ix plus iy. Simple as this. If ix is given to be some 50 kg meter squared, suppose it is given, iy is going to be given to be some 60 kg meter squared, then make sure that iz will be certainly equal to 110 kg meter per second squared. This simple fact is known as perpendicular axis theorem. But the biggest limitation of this law is that this axis theorem is that it is applicable to only laminar bodies. It doesn't work for any body. Okay, it is true only for laminar bodies. ഒരു സ്ഫിയറിന് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പ്ലേറ്റ്, ട്രയാങ്കുലർ പ്ലേറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. The only thing you must make sure is that the body must be laminar in shape. ആണെങ്കിൽ the theorem is valid. Let's try some question based on moment of inertia. The system in the figure consists of 4 identical spheres of mass m and radius r. Moment of inertia of system about the line AB is, I think that AB that is missing. Okay, I'm saying this is AB. So there are identical spheres, remember. ഓരോന്നും സോളിഡ് സ്പിയേഴ്സ് ആണ്. ആണെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വേറെ വേറെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ. സോ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ബിഗിൻ വിത്ത് I1 of this first sphere. It's a solid sphere, so I1 is 2/5 times mr squared because it is solid sphere rotating about its own diameter. Let me come to I2 now. Second sphere is very identical to the previous one. So I2 is also given by the same expression. It is 2/5 times mr squared. Now comes the third sphere. Let me come to this sphere now. Remember, this is the sphere I'm talking about. See, ഈ sphere actually തിരിയുന്നത് ഈ ആക്സിസിനെ about ആയിട്ടാണ്. It is rotating like this. ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഫിയർ കൂടിയുള്ള ആക്സിസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്സിസ് അല്ല, പകരം ഇതാണ് ആക്സിസ്. But to find what is the moment of inertia of this sphere, ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ moment of inertia about this axis, അത് കിട്ടാനാണ് parallel axis theorem. So we need to apply parallel axis theorem there. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ moment of inertia ആയിട്ട് I3 പറയാൻ I am writing ICM plus m into a squared. That's why we are calculating it. Now ICM is said to be equal to certainly 2/5 mr squared. ഈ പറഞ്ഞ സ്ഫിയറിൻ്റെ moment of inertia, ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഇതിനെ ബോട്ടായിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്തായാലും ICM ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ICM. ആ ICM is certainly 2/5 mr squared. So that is 2/5 mr squared plus then comes a term like ma squared. Ma squared is simply mass of the body into this distance. ഇതാണ് A in this experiment and that A is equal to 2r because ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് r ആണ്, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള പിന്നെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും r തന്നെയാണ്. So these two distances are r. So certainly that is 2r. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 2r ആണ്. അപ്പോൾ ma സ്ക്വയറിലെ ma squared becomes m into 2r the whole square. So it is 2/5 plus some 4. What is that? It is 22 divided by 5. That much times mr squared. This is your I3.
Now I come to I4. I4 is also very similar to I3 because they are identical spheres. So I4 also I can say another 22 by 5 times mr squared. This is the moment of inertia of the fourth sphere. Now the total moment of inertia of the full system is a sum of all these moments of inertia. It is I1, I2, I3 and I4 added. So it is 2 by 5 plus 2 by 5, which is 4 by 5 plus 22 plus 22. So 44 plus 4, that is 48. So the answer is 48 divided by 5 times mr squared. That's the moment of inertia of the whole system. Now, another important quantity that we may require to deal with rotating bodies or mechanics of rotating bodies in general can be torque. You know, forces can produce translational effects. When you push a box, you know, the box translates, and that is because of the translational effect the force is producing. Similarly, forces can produce turning effects or rotational effect as well. As you see in the figure, if you are using a spanner to unscrew a nut or bolt, you are making use of torque here. You are applying a force at some point and you are making use of the turning effect of that force to unscrew it. So forces can produce turning effects and that turning effect is called torque. We must see how it is measured. I'll give an example where I'm using a spanner to unscrew a bolt or nut like this. I'm applying a certain force here. Let me show the force to be applied. Yes, the force applied here is some F. And that F is applied at a certain distance. Remember, this point is the axis here. This is the point around which I want to rotate the system. And that is called axis. Okay, axis is just a general term only, remember. ഏതായാലും ആ പറഞ്ഞ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ദൂരം, let me say that is r. So r is a distance at which the force is applied. Now this force can produce actually a turning effect. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ ഫോഴ്സിന് ഇവിടെ ഒരു ടേണിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ടേണിംഗ് എഫക്റ്റിന്റെ പേരാണ് ടോർക്ക്. How much turning effect will this force produce here? ഇവിടുത്തെ ടോർക്ക് എത്ര? The equation is very simple. The way of describing that is very simple. It is just given to be F into R as shown in the figure. ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ എഫ് എക്സാക്ട്ലി 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതായിട്ടാണ്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ടോർക്ക് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് പോയിന്റ്, ടോർക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് എഫ് ഇൻറ്റു ആർ. ബട്ട് interestingly, it is not necessary that the force is always at right angles. Force ചെരിഞ്ഞിട്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. Let us take a general situation where force is applied at certain angle like this. F applied ഇങ്ങനെയാണ്. That means this is the axis, and let me say that the distance the axis from the axis to the point of application of force is r. ഈ force actually ഒരു given angle ആണ്. Let me say this angle is theta. ആണെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു കോമ്പണന്റ് മാത്രമാണ് ഈ കേസിൽ ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് കോമ്പണന്റ് ഇസ് എഫ് സൈൻ തീറ്റ, ആൻഡ് ദിസ് എഫ് സൈൻ തീറ്റ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് റൊട്ടേഷൻ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഫോഴ്സിന്റെ ടോർക്ക് ടോ പറയുമ്പോൾ certainly ആ കോമ്പണന്റ് മാത്രമേ പരിഗണിക്കാവുന്ന അർത്ഥം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ it is going to be f sin theta into r, and finally it reduces to tau is equal to fr sin theta. So that's the way we calculate torque when the force is at certain angle. So general equation for torque is actually tau equal to fr sin theta, where theta is the angle made by the force vector with the line I have shown. That is the direct way of finding torque. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ എഫ് ആർ സൈൻ തീറ്റയിൽ that theta can be often difficult. പലപ്പോഴും ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കലി ആ പറഞ്ഞ വാല്യൂ സൈൻ തീറ്റ ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് വാല്യൂ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഈ ആംഗിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ there is another way we calculate torque, and that way is finding the distance from the axis to the line of application of force. I'll explain it. ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എഫ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആ എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈനിലാണ്. ദിസ് ഇസ് എ ലൈൻ. ആ ലൈനിനാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുക. ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലേക്ക് ഈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാവുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വരച്ചത്. ആൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് ലിവർ ആം. സോ ഇഫ് യു നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലിവർ ആം, യു ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ടോർക്ക്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലിവർ ആമിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാവും. So let me explain it here. ഇതാണ് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ let me show the line of action of force. Okay, this is the line. Okay, let me make it more correct. This is the line of action. ഇതാണ് എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ആ എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. But let me show the shortest distance in the figure now. This is it. ഈ ആംഗിൾ ഞാൻ ഇപ്പം മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ
then this line, length of this line is called lever arm. This D is actually lever arm. That's the value. That's the distance called lever arm. Now, this F, if F and D are given to you, certainly torque can be calculated using F into D as well. ഈ കാണുന്ന ഫോഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ഡി കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്ട്ലി എഫ് ആർ സൈൻ തീറ്റ തന്നെയാണ്. സോ എഫ് ആർ സൈൻ തീറ്റയേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വഴിയായിരിക്കും. മിക്കവാറും നമ്മൾ ടോർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈക്വേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ if this force is given to be F in the figure and if this distance is D, then forget about this distance. E distance, E angle, okay, maybe it is R, maybe this is F, but that is not important anymore. This F into this D will give you the torque. So tau in this case is going to be F into D. I'm giving you all the equations that is required. Okay. Before that, I want to just mention about the direction of torque also. Sorry, torque in vector form also. If you have the force vector to be some F and R is the position vector of the point of application of force, remember torque in vector form is given to be R cross F. Sometimes that can be useful, okay, because you must be having all equations with you. Vector formula it is given to be R cross F. Now here is the list of full equations for torque. If it is torque that is to be calculated, tau equal to Fr sin theta, tau equal to F into D. Yes, tau equal to force into lever arm, and in vector form it is R cross F also. So that's the way we understand torque. Torque is nothing but the turning effect a force can produce. Now let's consider some question based on torque. A uniform rod of mass 3 kg and length 8 meter is supported by 2 strings as shown in the figure. The tension developed in the strings are. What you see here is a rod. This is a rod whose mass is given to be 3 kg. So this is actually a 3 kg mass. That's the mass of the rod. And length is given to be 8 meter also. Now see, you can see some strings here. The rod is being supported with the help of 2 strings. And they ask you, what are the tensions T1 and T2 in the strings? Let us come to the mechanics of this body. The first thing you must know is about the forces acting on this rod at various points. Rod acting the force completely on the mark here. I begin with first of all the rod. This rod in the mass 3 kg angle, you must remember that mass is concentrated at the center of mass. So as a result, there will be a 30 Newton acting here as part of weight of this rod. And our 30 Newton on the figure copy. So remember, this is the center of mass of this body, and here we must expect 30 Newton. So the force diagram. Now 30 Newton out in Dengelum, body Tareki Puvathu, run to force and a help under. Or a T1 evade, string there is another tension T2 also here. That is what I'm showing here. There is a tension of T1 acting here. Pinner force, Ivadiana. Remember, it is actually tied here. So this is actually the tension T2. Okay. Now the distances are given. E distance 2 meter. E figure E distance 2 meter, the mottam 8 meter. Astadike. Bakila E distance guess. If you want this distance, of course, it is given to be equal to some, okay, this gap, you know. This distance is certainly 6 meter. This 6 meter. Bakila E distance actually 2 meter. So these are the facts. Now see, this rod is under equilibrium. This rod is in fact under translational equilibrium as well as rotational equilibrium. This rod മൊത്തത്തിൽ മുകളിലേക്കോ താഴത്തേക്കോ പോകുന്നില്ല. So there is a translational equilibrium for this. പോരാതെ തന്നെ റോഡ് ലെഫ്റ്റിക്കോ റൈറ്റിക്കോ തിരിയുന്നില്ല. I mean clockwise or anti-clockwise it doesn't rotate as well. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോഡിന് 2 equilibriumങ്ങളുണ്ട്. One is that translational equilibrium. Now why the system is in translational equilibrium? Because T1 and T2 together are being balanced by 30 Newton. So I'm writing here the condition for translational equilibrium. That condition gives us this equation. T1 plus T2 is equal to 30 Newton. That is a fact because the body doesn't translate. Now the body doesn't rotate as well. It doesn't rotate means the net torque on this rod is going to be 0. Net torque about any point acting on this rod is equal to 0. ഒരു ബോഡി സ്റ്റാറ്റിക് ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റിനെ അബൌട്ടായിട്ടുള്ള നെറ്റ് ടോർക്ക് എടുത്താലും 0 കിട്ടണം. സോ ലെറ്റ് us ഫൈൻഡ് ദ നെറ്റ് ടോർക്ക് ആക്ടിങ് അറ്റ് അബൌട്ട് എനി പോയിന്റ്. ഏത് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഒന്നുകിൽ ഈ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്, ഏത് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റഡിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം.
Now to make it simple, I'd consider this point. I'm defining the torque about this point called A. ആ പോയിന്റിന് എബൌട്ടായിട്ട് ശരിക്കും ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് 30 ന്യൂട്ടൺ. 30 ന്യൂട്ടൺ can produce a clockwise torque like this because this 30 ന്യൂട്ടൺ can produce a rotational effect of this kind. So 30 ന്യൂട്ടൻ്റെ ടോർക്ക് ക്ലോക്ക് ആണ്. അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് T2ൻ്റെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലെ ടോർക്കാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം ഈ എ എന്ന പോയിന്റിൽ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന T1 എന്ന ഫോഴ്സിന് ടോർക്ക് ഇല്ലതാനും. കാരണം T1ൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ടു ദ സെയിം പോയിന്റ് എ. So it is not at a distance from A, or I can say T1 is at a distance 0 meter from A. So T1 doesn't produce any torque. ആകെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്കും ഈ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്കുമാണ്. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോർക്കുകൾക്ക് വി നീഡ് ഡിസ്റ്റൻസസ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് 4 meter because 8 meter is the length of the rod. അപ്പോൾ 30 ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോർക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് 30 Newton, that into 4 is the torque. Remember, this distance is 4 meter. So 30 into 4 is a torque in the anti-clockwise way, and this is equal to torque in the clockwise way. When I say clockwise torque, I mean T2, other ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന torque. ഈ distance is 6 meter ആണ്. So T2 into 6 is the anti-clockwise torque. So that is T2, that into 6. Yes, this gives us the value for T2 as 120 divided by 6, which is equal to 20 Newton. So we see that the tension T2 is 20 Newton. So that is one answer. Now, since T2 is 20 Newton, you can put the value of T2 here and find T1 also. Because T1 plus 20 is equal to 30. This gives us T1 as 10 Newton. So the tension T1 is 10 Newton. So tensions are 10 and 20. These are the tensions. So here, if it is T1, if this is T2, then T1 is equal to 10 Newton. T2 is equal to 20 Newton. These are our answers. So we go with what? Option A. 10 Newton and 20 Newton. You know, when the net torque acting on a system is 0, the system will be in rotational equilibrium. If you're applying various forces from various sides, and if all the forces together produce a net torque 0, then the body will be in rotational equilibrium. But if there is a net torque acting on the body, what happens? Let us see. When the net torque acting on a body is 0, certainly the body will remain in rotational equilibrium. It is when net torque acting on the body is 0. പക്ഷേ ഒരു ബോഡിയിൽ ടോർക്ക് വല്ലതും ബാക്കി വന്നാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ചിലപ്പോൾ പല ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ടോർക്ക് വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ടോർക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവാം. Then what happens? Let us see. When net torque is acting on a body, then certainly the body will have acceleration. It will have angular acceleration. Now here we are trying to relate two quantities, torque and the consequence of angular acceleration. When you apply a torque, when the net torque acting on a body is non-zero, the body is likely to accelerate. Let's see what kind of motion is that. Here I'm asking you to assume that there is a body like a rod which is fixed at some fixed axis. Okay, maybe it is pivoted at some point. Let's say in this case, at the free end, the rod is pivoted. Our body rotate ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ apply the force on F. So as I'm applying a force F, certainly if I'm continuing to apply that force F forever, then certainly this F will keep the body rotating. ആ എഫിനെ കൊണ്ട് ബോഡി പിന്നീട് ഇവിടെ എത്തും. മേ ബി ദിസ് ഇസ് ദ എഫ് ഐ ഹാവ് അപ്ലൈഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ എഫ് പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എഫിനെ കൊണ്ട് ബോഡി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അർത്ഥം. That is what I'm showing in a NEET diagram in the next page. What I'm showing here is that this F is actually rotating this body about this point called axis. So when you keep on applying this force F, you know, you'll see that the angular velocity of the body will keep on growing. അതിൻ്റെ angular velocity കൂടി വരും. When angular velocity is growing, certainly the body has angular acceleration. So when you apply a certain torque on a body, according to the value of force of magnitude of torque produced, the system will have an angular acceleration. Now there is a direct equation to find the angular acceleration of this system, which I'm writing here. Alpha, the angular acceleration is given to be equal to tau by I, where tau is the net torque about this point. ഈ പോയിന്റിനെ അബൌട്ടുള്ള നെറ്റ് ടോർക്ക് ടു ആണെങ്കിൽ certainly that torque is appearing as a numerator here, and I is the moment of inertia of the system about this axis, about fixed axis. So remember, this equation is true only when the system is rotating about a fixed axis.
If tau is the torque about fixed axis and I is the moment of inertia, then tau by I, that is supposed to be the angular acceleration. Or you can even write this as tau equal to I alpha in linear form also. ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ convenient ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാം. So it's a very simple equation. Translational motion ആണെങ്കിൽ remember, acceleration is calculated using F by m. That is a linear acceleration of body. Similarly, in rotational motion, alpha is tau divided by I, where tau is the net torque and I is the moment of inertia about the fixed axis. Okay, let us try one question based on this idea now. A uniform rod of mass 3 kg in length 4 meter is fixed at about one end in gravity-free space. So since they are saying there is no gravity, you don't have to consider forces like mg and all. A force of 16 Newton is applied at another end as shown in the figure. Angular acceleration of the rod is. So what you see here is a rod, it's a thin rod fixed at this point. So that is a fixed axis. 16 Newton is applied. As a result, the 16 will produce a torque here. Our torque കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ റോഡിന് acceleration ഉണ്ടാവും. It begins to rotate like this. Now they ask you what is the angular acceleration. Let me come to the equation for angular acceleration. I told you that alpha is equal to tau divided by I, where tau is the net torque about this point and I is the moment of inertia about that point. We find first of all torque produced by this force here. Torque is equal to F into R, in this case Fr sin theta. Theta is 90 here, so just 16 into 4 is enough to find the torque, which is equal to 64 Newton meter. That is a torque produced by 16 Newton at this point. Now I of this body, remember, this rod is rotating about this fixed axis. Remember, I of a rod was given to be ml squared by 12, but that was only about this axis. E axis in about the moment of inertia of the rod was ml squared by 12. But remember, the axis is here now. Budian axis. Axis avanengil, you have to apply parallel axis theorem here. So to find moment of inertia, I am applying parallel axis theorem that I introduced you earlier. Don't forget, it is given by ICM plus MA squared. Now the ICM is simply moment of inertia about this point, which was equal to ml squared by 12 for a rod, you know, that plus. Now MA squared, remember, this is the center of mass. Our center of mass il ninnu etra dooreyana ee parna രണ്ടാമത്തെ axis എന്നതാണ് A. So don't forget, this is the center of mass and this distance is appearing as A in the equation. And that A is certainly equal to L by 2 of this rod, believing that L is the full length of rod. So that is MA squared becomes M into L by 2 the whole square. It is ml squared by 12 plus ml squared by 4 now. This reduces to ml squared divided by 3. അല്ലെങ്കിലും ഒരു റോഡിനെ സംബന്ധിച്ച മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അബൌട്ട് എൻ്റെ ഒക്കെ എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്നതാണ്. അത് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരരുത്, ഓർമ്മയിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. എനിവേ ഇറ്റ്സ് ml squared by 3. Now I of the body is equal to, in this case ml squared by 3 means it is 4, mass is 3 kg. So that 3 kg, that into 4 squared divided by 3. In other words, the moment of inertia of this body is 16 kg meter squared. That's the moment of inertia. Now we find what is angular acceleration. It is alpha equal to tau by I, that is equal to, tau is okay equal to 64 Newton meter divided by I is found to be 16, and we got 4 radian per second squared as the angular acceleration. So the angular acceleration of this rod is 4 radian per second squared, which is that it is A. I have one more question based on calculating angular acceleration. A uniform rod of length L is supported by 2 strings as shown. The angular acceleration of the rod at the instant when one end is snatched. Instant when one string is snatched. Okay, there is some typo error in the question. ഉദ്ദേശിച്ചത് the string at one end is snatched. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഇൻഫാക്ട് 2 സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്ട്രിങ് പൊട്ടിച്ചു. ഓക്കെ, യു ആർ സ്നാച്ചിങ് ദിസ് പാർട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സ്ട്രിങ് ഇല്ല. ഓൺലി ദിസ് സ്ട്രിങ് വിൽ റിമെയിൻ. And they ask you what is the angular acceleration at the instant when one string is snatched. Okay, so it looks like this. ഒരു സ്ട്രിങ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട്, മറക്കണ്ട. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രിങ് ആണ് പോയത്. സോ ഐ വിൽ സേ സ്റ്റിൽ there is some tension acting here. Other force I can expect here is mg, which is equal to the weight of the body. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഇല്ല, അപ്പോൾ വേറെ ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാനില്ല. Now you know that
Angular acceleration alpha is equal to tau divided by I. That's the equation for angular acceleration. Let us find what is the torque produced by this force about the fixed axis. Remember, this point is acting as the axis here. Okay, that's a stationary point in the experiment. അതുകൊണ്ട് തന്നെ mg എന്ന ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന torque, ഈ പോയിന്റിന് എബോട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന torque, അതിന് we need mg into this distance. And remember that distance is L by 2, believing that L is a full length. So this gap is L by 2. Therefore, torque is equal to force into lever arm, which is mg into L by 2. This is the torque. Now comes moment of inertia. Moment of inertia of the rod about the fixed end. Remember, this is the point. This is the axis about which the rod is rotating. And about that point, you know, I told you that I is equal to ml squared by 3 for a rod. ml squared by 3. So I for that rod is ml squared divided by 3. We need to find what is alpha, which is equal to tau by I. Tau is, yes, mg into L by 2 divided by moment of inertia is ml squared by 3. And this finally reduces to 3g by 2l. So the angular acceleration of the rod is 3g by 2l. And we go with 3g by 2l, which is that? It is option 3. Another important quantity to deal with rotating bodies is angular momentum. Angular momentum has to be defined in various contexts in our chapter. You should know how to calculate angular momentum of a moving particle. You should also know how to find the angular momentum of a revolving particle. And finally, we have to see what's the angular momentum of a rotating rigid body as well. Let's begin with a particle first, a moving particle. In this figure, I have shown that there is a particle with a mass m moving with a velocity v. And just for understanding that concept, I'm asking you to consider this particle to hit some body like a rod. Okay, let's assume that there's a rod which is about to rotate about a fixed axis here. And if figure ഈ point ആണ് ഇതിൻ്റെ fixed axis. Okay. അതിലേക്ക് വന്ന് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ, ഇവിടെ ഒന്ന് ഇടിച്ചാൽ, certainly ആ ഇടിച്ച ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ റോഡിന് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എത്രമാത്രം റൊട്ടേഷൻ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്, ഈ മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും, അതിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ്റെ അളവ്, എത്രമാത്രം റൊട്ടേഷൻ ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ, ഈ ആക്സിസിനെ എബോട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ സാധിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. സോ വി ഡിഫൈൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം L in that way. Now, angular momentum or the ability of this particle to produce rotation here depends mainly on three factors. One is the mass of the particle, secondly it is v, and thirdly it is a distance to this point also. Let me say this is r. Then if this is the case, always I can say it is mvr. But remember, it is not necessary that the collision may be always at right angles like this. ചിലപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഒബ്ലിക്ലി കൊളൈഡ് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ് us say for example a particle is moving along this line. ഈ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ അതിവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ certainly the particle has an mv in this way. And let's also suppose that the angle is theta here. ആ എം വിക്ക് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉള്ളതിൽ ഈ എം വി സൈൻ തീറ്റ എന്ന കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ നിലയ്ക്ക് angular momentum must be considered to be mv sin theta that into r. Or simply, let's make it simple and say that angular momentum finally about this point is mvr into sin theta. So that is a general equation for angular momentum. So angular momentum L in its full form, I'm writing here mvr sin theta, that is it. If theta is equal to 90 degree, of course it is given to be just mvr only. Now, angular momentum of a moving particle can also be calculated using a term called lever arm. See, in this figure, I have shown that this particle is moving along this line. This is the line in which the particle is moving. Forget about where it hits the body. Let us consider a distance called lever arm, as I mentioned in the case of torque. ഇവിടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ വെലോസിറ്റി ലൈനിലേക്കുള്ള ഈ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്, ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് d, that is actually the lever arm. ആ ലിവർ ആമിൻ്റെ വാല്യൂ നേരിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. ഇഫ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് d, then remember L can be more easily determined using L is equal to mv into d. That's the way we calculate angular momentum of a moving particle. When a particle is moving in a straight line, it is either mvr sin theta or remember it is mv into d. And
Angular momentum can also be written in vector form. I am writing that also. Remember, it is r cross p, where p is a linear momentum and r is the position vector of the particle with respect to the axis also. So I'm giving you all the equations necessary for dealing with angular momentum. mvr sine theta. mvr sine theta can also be written as pr sine theta because you know mv is also equal to p. So pr sine theta, this is a vector form. And if this p can be written as mv, yes, of course, L can be written also as r cross mv. That's the way we calculate angular momentum of a particle. Okay, let's see what happens when a revolving particle is in the question. We have some particle with a mass of m here revolving at a velocity v in a circle. Let's say this is the way it is revolving. Then we are finding the angular momentum of this particle about the center. About center, L is given to be equal to, suppose this distance is r, m is a mass and v is a velocity. Then about this point, angular momentum L is given to be equal to mv into r. That's the way we calculate angular momentum of a revolving particle because it is mvr sine theta again, but this angle is 90 degree, therefore it always becomes mvr. Now this v can also be written as r omega, where omega is the angular velocity of the particle. So the same expression can be written as mvr into that omega also. So that gives you some mr squared omega. This mr squared can be considered to be I, the moment of inertia of the body also. So it can also be written as I omega. So these are the equations we may require to deal with the angular momentum of a revolving particle. It's either mvr or mr squared omega. And mr squared is equal to I, so it is I omega as well. For a revolving particle, that is it. Let's see what is the angular momentum of a rigid body that is rotating about a fixed axis. I'm giving you only one case here. A body is just rotating about a fixed axis, like a disk, as you see. Let's say m is the mass of the body and r is a radius. And this disk is rotating about its central axis with angular velocity omega. Then, if a body is rotating about a fixed axis, remember, angular momentum is given to be equal to I omega, where I is the moment of inertia of the body about the given fixed axis. Now, in this case, of course, I omega is a general equation for any body that is rotating about a fixed axis. Now, if it is a disk, of course, I can be written as mr squared by 2. Now, this figure കാണുന്ന body ഒരു disk ആണെങ്കിൽ I can say it is mr squared by 2 to omega because I for a disk is mr squared by 2. Generally, I can say angular momentum is L equal to I omega. So here is the expression for L, that is I omega, where I is the moment of inertia of the body about the fixed axis. That's the way we calculate angular momentum. Okay, here is one question to calculate angular momentum. A uniform rod of mass 200 gram and length 1 meter rotates at a uniform angular speed of 3 radian per second about axis perpendicular to the rod about one end. Angular momentum of the rod about the axis of rotation is. It's a body that is rotating about a fixed axis like this. Possibly this is the, in fact, a rod that is rotating about this axis. Omega of this body is given to be 3 radian per second. And the mass of the body m is given to be equal to 200 gram, which must be considered to be only 0.2 kg when you come to calculation. Now the length of the rod is given to be 1 meter. Since the body is rotating about a fixed axis, finding L is very, very easy. It's just I omega. I for a rod about fixed end, you know, is ml squared divided by 3. It is ml squared divided by 3 for a rod about one end, that into omega. Okay, mass of the body is 0.2 kg and length is 1 meter, so 1 squared divided by 3. That into 3 is the angular velocity. So the angular momentum is 0.2 units. Actually, it is 0.2 kilogram meter squared second raised to minus 1. That is the angular momentum of this rod. So 0.2 kg meter squared second raised to minus 1, which is that. It is your option 2. Torque and angular momentum are two different quantities when it comes to a rotating body. And yes, there is a mathematical relation between torque and angular momentum as well. We are skipping all the derivations here. I am directly coming to the result. If angular momentum of a body was L1 at some time, and after some time it becomes L2, then there is a change in angular momentum which is L2 minus L1.
If that change is taking place in a time t, then it can be proven that the torque about that point is L2 minus L1 by t. I'm skipping all the proofs here. I'm only stating certain facts here. The torque is numerically equal to L2 minus L1 divided by t. In differential form, this can be better written as tau is equal to dl divided by dt. That's the way torque and angular momentum are related. So torque is numerically equal to rate of change of angular momentum also, because the dl by dt is nothing but a rate of change of angular momentum. So it's a fact that the torque about a certain point is equal to the rate of change of angular momentum about that point. It's a fact. Now this fact leads us to certain conclusion also. When torque is equal to L2 minus L1 by t, just imagine what happens. Torque is equal to 0. That means an experiment where net torque about a certain point is 0. If net torque about a certain point is 0, which it means that L2 minus L1 by t is equal to 0 then, which means L2 is equal to L1. What I have stated here now is a very, very important law. When the net torque acting on a body is 0 or in a system is 0, the angular momentum of the system remains unchanged, because L1 will be continuing to be equal to L2 in the absence of external torque. The law is actually law of conservation of angular momentum. If the net torque about a certain point is 0, that means if tau is equal to 0, then certainly L2 will be equal to L1. That is the essence of the law. If the net torque acting about a point is equal to 0, the angular momentum of system remains unchanged. This is known as law of conservation of angular momentum. It's a very important law in physics, and you must know what is meant by this. What do you mean by saying that angular momentum of a system remains unchanged if net torque is 0? I'll give you some experiment where this can be established. So I'm considering some particle, maybe some ball that is revolving in a circle with the help of a string, as you see in the figure. So this is a ball, I mean, and this is a string. Now that string is passing through a small pipe. Okay. Now the importance of the pipe is only this. This pipe can be used to change the radius of the circle. Actually, പറഞ്ഞ circle ഈ പൈപ്പിനകത്ത് കൂടി ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് പിടിച്ച് താഴത്തേക്ക് വലിച്ചാൽ ഈ ബോഡി കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തേക്ക് വരും. So the pipe is just to adjust the radius of this circular motion in this experiment. അല്ലാതെ ആ പൈപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ നടുക്കിൽ കാണുന്ന ഈ വസ്തുവിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ല. നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇതാണ്. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം. ഓക്കെ, വിത്ത് എ സർട്ടൺ സ്പീഡ് ഒമേഗ. ഇവിടെയുള്ള സ്ട്രിങ് ഒന്ന് പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിച്ചാൽ ഈ ബോഡി കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെ അത് കുറച്ചും കൂടി സ്മോളർ റേഡിയസിൽ തിരിയും. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ like this, that this is the body with mass m that is rotating with certain angular velocity omega. Now ഈ സ്ട്രിങ് പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പം ആ ബോഡി കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് വന്നു. ഇവിടെയുള്ള ബോഡി ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദിസ്. ഇഫ് എം ഇസ് എ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി, ആർ ഇസ് എ റേഡിയസ്, എം മാസ് ഉള്ള ബോഡിയുടെ റേഡിയസ്, ആ സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ റേഡിയസ് ഒന്നും കൂടി കുറഞ്ഞു. ലെറ്റ് us say it is r/3 ആണെങ്കിൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. We have to see what is that omega 2. Yes, this is what we are thinking. What is omega 2 in this case? This is a very simple experiment where law of conservation of angular momentum will find its application. Now, what is the scope of that? Let's see. Actually, ഈ പറഞ്ഞ ബോഡി തിരിയുന്ന സമയത്ത്, ഇവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത്, it was having certain angular momentum L1. പിന്നീട് പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ എത്തി ആൻഡ് ദ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി L2. കാരണം പാർട്ടിക്കിൾ തിരിയുന്ന റേഡിയസ് മാറി, ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി മാറി. സോ എൽ ഇസ് ലൈക്ലി ടു ചേഞ്ച്. ബട്ട് എൽ കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ ഇല്ലെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും അതുണ്ടാക്കുന്ന ടോർക്കും ആലോചിക്കണം. സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ നൗ. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ തിരിയുമ്പോൾ certainly there is a torque acting on, there is a force acting on the string. ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷനാണിത്. ആ ടെൻഷനിലുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടിക്കിൾ തിരിയാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് കുറച്ചതും അഡീഷണലി ഈ സ്ട്രിങ്ങിലൂടെ ടെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ്. സോ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ ഫോഴ്സ്, ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട്. പക്ഷേ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, that tension is actually passing in this line. Actually, the direction of that torque, is along this line only. line yes, the direction of tension is shown to be along this line. നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിനെ എബോട്ടായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോർക്ക് നോക്കിയാൽ you will see that it is 0. ആക്ച്വലി ടെൻഷൻ അവിടെ വന്നെങ്കിലും സെൻറ്ററിന് എബോട്ടായിട്ട്, ഈ പോയിന്റിന് എബോട്ടായിട്ട് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് യൂസിങ് അനദർ ഫിഗർ. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്.
ഈ പാർട്ടിക്കിൾ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കെ, let us say this is the way the particle, okay, I'll say this is the way the particle is rotating. അങ്ങനെ തിരിയാണ്. അങ്ങനെ തിരിയുമ്പോഴൊക്കെ സ്ട്രിങ്ങിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ആം ഷോയിങ് ദ ടെൻഷൻ ഹിയർ. ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെൻഷൻ ടി. അത് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് സി, ആ ടെൻഷനൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, ടെൻഷൻ്റെയൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ആക്ച്വലി ഈ ലൈനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ that tension is producing no torque here because tension is along the center. The line of action of that tension, it is passing through the center, producing no lever arm at center. I can show it here also. If this is the body or particle that is rotating in circle, അതിൽ ടെൻഷൻ ടി ഇവിടേക്കാണ്. സി, ഇതാണ് ടിയുടെ ലൈൻ. ആ ടിയുടെ ലൈൻ ആക്ച്വലി സെൻറ്റർ കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ലിവർ ആം ഇസ് 0. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ പിന്നീട് ഇവിടെ എത്തിയാൽ ടി ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ടി ഈസ് ഓൾസോ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ, പ്രൊഡ്യൂസിങ് ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ദ ടെൻഷൻ ഡസൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ടോർക്ക് അബൌട്ട് ദ സെൻറ്റർ. ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ ഇസ് നോ ടോർക്ക് ഹിയർ, ദ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ്. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ L1 ആ L2 കമ്പയർ ചെയ്താൽ L1 L2 തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ടോർക്ക് ആക്ടിങ് അബൌട്ട് സെൻറ്റർ. സി എന്ന ഈ പോയിന്റിന് അബൌട്ടായിട്ട് നെറ്റ് ടോർക്ക് ഇസ് 0. So L1 is equal to L2. That leads us to answer. Now what is L1? It's a particle revolving in circle. Remember, for a particle it is mr squared omega. So when I write m1 L1 for the first particle, it is m into r squared omega. Now let me write L2 for this particle. It is another mr squared omega, but m is m, but r is r by 3 here, so whole squared, that into omega 2, where omega 2 is the new angular velocity. You will see that in this case, when simplified, omega 2 becomes here 9 times omega. So angular velocity of the new system is 9 times the previous angular velocity. You will also notice one thing. In this experiment, initially moment of inertia of the system, let me say I of the system was just mr squared. Now the new moment of inertia of system has become mr squared divided by 9. You will notice that the moment of inertia has reduced to 1 by 9 the previous value. When moment of inertia reduced to 1 by 9th its previous value, see what happens to omega. Omega is increased to 9 times. So when I changes, you will see that omega, the angular velocity of the system, is also changing in such a way that angular momentum of system remains unchanged. So net torque illade moment of inertia മാറുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റിലെല്ലാം തന്നെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയ്ക്ക് എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടായോ അതിനനുസരിച്ചൊരു വ്യത്യാസം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിക്കും ഉണ്ടാവും. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കൂടുകയാണെങ്കിൽ certainly angular velocity decreases. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും. So it looks like actually some adjustment between I and omega. Whatever happens to I, omega will actually compensate it. Okay? Only in cases where torque is equal to 0. So that's it. Anyway, the application of law of conservation of momentum. So in our case, what is the answer? Let's go back to the answer and see what that is. Was it not a question? No. Yes. Anyway, my answer is that omega 2, that becomes 9 omega. So this is the new angular velocity of the system. You will notice that I was a moment of inertia, it becomes I by 9. If I is a moment of inertia and omega is the angular velocity, you will see that 9 omega is the angular velocity now. I into omega is I omega. You multiply this, you will get the same answer. So the angular momentum remains unchanged. That is what we understood. You will understand the application of this law better through 2 questions. A planet of radius r is rotating with angular velocity omega, and that shrinks to 1/4 of its radius. The new angular velocity will be. So this is about a planet that is rotating about certain axis, maybe central axis, and later that shrinks to a new radius. Let me show that this is the planet, and this planet is, okay, I'll take this page. This is a planet with a radius of r, that is said, and it was rotating with angular velocity omega earlier. Now due to some reason this planet shrinks. Okay, that shrinks to radius of r by 4 as it is mentioned in the question. So the angular velocity will have changed to some omega 2. They ask you what is omega 2. Now the planet only shrinks here. As the planet shrinks, there will be no torque at all, because the shrinking process is just because of internal gravity and all. And this internal gravity, that means gravitational force between particles and all, that will not produce any net torque about the axis. So we are sure that
L1 and L2 are going to be equal because there is no net torque. So angular momentum before and after are equal, no matter what changes, but L remains unchanged. Okay, now what is L1? L1 is I omega for a rigid body. Remember, L is I omega. So L1 for the planet in the beginning is 2 by 5 mr squared. That is the I of the planet earlier, that into omega. So what I have written as L1. L2, the planet continues to be a sphere, but with a lesser radius. Mass has not gone anywhere because the planet has only shrunk. So shrinking a planet doesn't change its mass. Only radius changes here. Radius has changed to r by 4, that whole squared, into omega 2. Simplify this, you'll find this 2 by 5 cancel out, mr squared cancel out. You will see that omega 2 in this case is going to be 16 times omega. So the angular velocity of the planet will have increased to 16 times. That's a fact. If it was omega, now it has become 16 omega. So your answer is 16 omega. Okay, I have one more question for you that's based on the same law of conservation of angular momentum. A circular disk of radius r and mass m is rotating with angular velocity omega around a central axis. Another disk of mass, half its mass and half its radius, is gently placed on it coaxially. Angular velocity of composite system is. It looks like an experiment like this. See, there is a disk which was rotating about a certain axis. M was the mass and r is the radius of the original disk that was rotating with angular velocity omega in Archistian. Later, another disk of half the mass and half the radius is gently placed on it. So remember, later the system becomes a composite system of two disks. M is a mass of the original disk and r is the radius. Now a new disk, with a mass of m by 2 and radius r by 2 is also introduced into the system. Now this is gently placed. That means without disturbing the system, which ultimately means without producing any external torque. As long as there is no external torque, we'll conclude that L1 and L2 are equal. So L1 equal to L2. L1 is actually I omega for a rigid body. It was only one disk. So the disk is having a moment of inertia of mr squared by 2, that into omega is equal to I omega of the system later. Now when you calculate I of the system, remember, you're calculating I of two bodies together because now the system has become a composite system. So I of the larger disk is mr squared by 2 plus the second disk is having a smaller mass of m by 2 and a smaller radius of r by 2, so whole square divided by 2 again. This is the whole I. That into omega 2 is the angular momentum later. Okay, let's simplify this. Mr squared by 2 plus, what is this? Some 4 into 2 into 2. Yes, 2 into a 4, 8, 16. 1 by 2 plus 1 by 16, isn't it? Yes, that much times mr squared. 1 by 2 plus 1 by 16 is 18 divided by 32, which is 9 divided by 16. So 9 by 16 mr squared is what I got here. Yes, that is mr squared by 2 times omega. Simplifying this, you will get omega 2 as, yes, it is 8 by 9 times omega. That's a new angular velocity of the system after the second disk is joined. So let's come to the option. Which one is that? Yes, it is 8 by 9 times omega. So here also we applied law of conservation of angular momentum. Any moving body will possess kinetic energy by virtue of its motion. When a body is rotating about certain axis, the particles in the bodies are actually in motion. So each and every particle will possess their own energy, contributing a big energy to the rotating body. Yes, we consider a rotational kinetic energy of a body. Derivation again I'm skipping because it involves a lot of math, so I don't do it. I just give you a direct equation for rotational kinetic energy when a body is rotating about a fixed axis. Here is a body, like a disk, whatever it is. It is a disk rotating about certain fixed axis with angular velocity omega. Kinetic energy of this body, because of rotation, is simply given by E is equal to half I into omega squared, where I is the moment of inertia of this body about the fixed axis and omega is the angular velocity. So finding rotational kinetic energy of a body under pure rotation is very, very easy. But remember, the I you must consider here must be about the fixed axis. I gave you some equation here, half I omega squared. പക്ഷേ ആ I എന്നത്
ആ ബോഡി തിരിയുന്ന ഫിക്സഡ് ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ്. In this case, I'll say I. Since it is a disk, I can say it is I equal to mr squared by 2. So that is the I mentioned here. Now, if it is the same disk rotating about this axis, yes, of course, again, the equation for kinetic energy is half I omega squared. I again continue to say that E in this case is also equal to half I omega squared. പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞ I എന്നുള്ളത് ഈ ബോഡിയുടെ ഈ ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ്. Remember, moment of inertia of a disk is mr squared by 2 about a central axis, but this is a tangential axis. So the distance A is equal to R here. You will have to apply your parallel axis theorem and find the moment of inertia. So don't forget that I in such cases will be mr squared divided by 2, yes, plus there is some ma squared which is equal to mr squared, because if this is the fixed axis, this distance is actually R here. This will give you 3 by 2 mr squared. Okay, so that is I. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഈക്വേഷനിൽ വരുന്നത് ആ ഫിക്സഡ് ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ്. ഈ I വേണം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, so it is half I omega squared, no doubt, if the axis is fixed, but the I must be about the fixed axis. So I have written it here very clearly. The I is the fixed axis of that body. Let us try some example where kinetic energy is calculated. You are first of all finding kinetic energy of a disk of mass 4 kg and radius 2 meter rotating about its tangent with angular velocity of 5 radian per second. Yes, as they are asking you what is kinetic energy, simple, it is half into I into omega squared. But I is mr squared by 2 only about this axis. I about this axis is mr squared by 2, but about this axis, as I just mentioned, is 3 by 2 mr squared, because you are applying your parallel axis theorem. So simplifying this, you'll have half into, yes, 3 by 2 mr squared, that's the moment of inertia part, and omega squared. Let me put values, half into 3 by 2, that into mass of the disk is 4 kg, radius of the disk is 2, so 2 squared, that into omega squared, which is 25, 5 into 5. Okay, 2 cancel to give you what? It is 3 into some 4, 12, 12 into 25. Yes, it is going to be 400 joules. I hope I am not wrong. It is 400 joules. It is 12 into 25. Did I make a mistake? No, not 400 joule. I'm wrong. 12 into 25, isn't it? It is equal to 12 into 25. Let me correct it. That is equal to 12 into 25, which is going to be just 300 joules. Okay, so the answer is 300 joules. All right, I go to my next question. A rod of length L is held horizontally with one end fixed about a smooth axis. If its other end is now let free, angular velocity of the rod when it becomes vertical is. Here also you can apply the concept of energy. At least the body was initially horizontal. Later the body actually becomes vertical. So this can be considered to be the initial position. Avidanna body start ചെയ്യുമ്പോൾ omega was 0. Now this body is actually falling under gravity. Okay, because this end is fixed. So this is falling under gravity. It is likely to rotate and finally reach here. ഇങ്ങനെയാവും. ഈ സമയത്ത് എന്താണ് angular velocity? That's a question. Now, here is a better figure. Initially, angular velocity of this rod was equal to 0. Now, what is the angular velocity when it reaches this position is the question. Let us apply law of conservation of energy here. This system has a loss in potential energy because the center of mass falls through a certain distance. ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് പിന്നീട് ഇവിടെ എത്തുകയാണ്. സോ ഓൺ ദ വേ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആക്ച്വലി കവേർഡ് സം സർക്കുലർ പാത്ത് ലൈക്ക് ദിസ്. അത് സർക്കുലർ പാത്തോ പാരാബോളിക് പാത്തോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇസ് ഹാവിങ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസെൻറ്റ്. ദാറ്റ് കോസസ് എ ലോസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. That is what I am showing here. This is supposed to be the center of mass Cm. That finally reaches here. So this is the way it has actually come. Thereby, a vertical descent of h that is equal to L by 2, because L is supposed to be the length of the rod. So the vertical descent of center of mass is L by 2. Therefore, the loss in potential energy mgh is going to be later appearing as half I omega squared for this rod. Now mgh, that h is given to be L by 2. Now what about I? Remember, this rod is also rotating about fixed end. So I for a rod like that is ml squared divided by 3, that into omega.
Solving this, you'll get the angular velocity of this rod. Of course, that half is cancelled. I think it is going to be 3g divided by L. So root of 3g by L is the angular velocity. So when it becomes vertical, you know, angular velocity becomes root of 3g by L. So what is that? Root of 3g by L is going to be 3g by L whole raised to 1 by 2. You may go with your option 1. See, moment of inertia of any body depends on the size, shape and all. എന്ന് കരുതി എല്ലാ ബോഡിക്കും ഒരേ ഈക്വേഷൻ അല്ല മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യക്ക്. യു നോ ദാറ്റ് ഫോർ എ ഡിസ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് mr²/2. ഫോർ എ സോളിഡ് സ്പിയർ ഇറ്റ് ഇസ് സം 2/5 mr². അപ്പോൾ ഓരോ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഓരോ ബോഡിക്ക് ഓരോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഉണ്ട്. ദി എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയും എല്ലാ ഷേപ്പിലുള്ള ബോഡികളുടെയും കൂടി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഒരു യൂണിഫൈഡ് ഈക്വേഷൻ ആക്കാൻ we can depend on certain quantity called radius of gyration. The advantage of defining radius of gyration is that we can define the moment of inertia of any body in a unique form. Sphere ആയാലും ശരി, ഡിസ്ക് ആയാലും ശരി, റിംഗ് ആയാലും ശരി, അതിൻ്റെയൊക്കെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യക്ക് ഒരു യൂണിക് ഫോമുല ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും if you find a term called radius of gyration. And let's see what that is. It is simply an equivalence. Radius of gyration is an equivalent quantity, I must say. It is equivalent to some radius, but not exactly radius. And I'll explain how it is calculated. You can consider some disk, for example. M is the mass of the disk and R is the radius. Okay, we know that mr²/2 is the moment of inertia of this body. Now, this mr²/2 can be equated with a quantity called mk², where k is known as a radius of gyration. In this case, when I equate mr²/2 or equate moment of inertia of any body with mk², we will end up with a value for k, and that k is known as radius of gyration. So in this case, k² is equal to r². When you cancel this m, you'll see that the value of radius of gyration for a disk is r by √2. So moment of inertia of any body can be generally written as I equal to mk². Whether it is a sphere, whether it is a cylinder, or whatever it is, its moment of inertia can be equated with a quantity called mk². Then the value of k is called radius of gyration. So the advantage is that if you find the value for k, every body has a moment of inertia equal to mk². Okay, that's the advantage of that in the future. Okay, so let's do one thing. We'll define this as a k for different bodies. I'll begin with a ring first. You know that the moment of inertia of a ring is mr² about this kind of an axis. Now, what is the k of this body about the same axis? It's very simple. Just equate mk² with the mr² of this body. You will see that k for the body is equal to r. Okay, so the moment is also radius of gyration of a ring is numerically equal to the radius of the ring. Let me come to a circular disk now. Yes, I for a disk is mr²/2. When you have mk² equated with mr²/2, you will see that k² is equal to r² divided by 2, and thereby k is equal to r by √2 as well. So the radius of gyration of a disk is equal to r by √2. If r is the original radius, r by √2 is the radius of gyration. Not only radius of gyration, you will find that a quantity like k²/r² in such contexts are going to be very important. ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷനിൽ k²/r², I mean this k² divided by r², when you calculate that, you will get a simple number, a fraction like 1/2 in the case of a disk. Now this k²/r² will appear again in many equations in future. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ k²/r² ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കി ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. This k²/r² will be in future called beta in our discussion. So the beta for a disk is equal to 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണം. ആക്ച്വലി ആ ബോഡിയുടെ k²/r² ആണത്. ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ റിംഗിന് നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് k² is equal to r² here. Therefore beta for a ring is equal to 1 because k²/r² for a ring is 1. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡികളുടെയൊക്കെ ആ ബീറ്റ വാല്യൂ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി ആവശ്യമാണ്. Coming to a solid sphere, yes, of course, mk² is equal to 2/5 times mr² of this body, leaving the value for k as √2/5 times r. And also, k²/r² for this body is equal to 2/5, or beta is equal to 2/5. So for a solid sphere, remember the quantity beta is 2/5. For a hollow sphere, mk² can be equated with 2/3 mr², giving you the value for k as √2/3 times r. Or if you calculate k²/r², you'll see that it is equal to 2/3,
or beta for this body is 2 by 3. So remember, for a hollow sphere, beta is equal to 2 by 3. Coming to a solid hollow cylinder, I is equal to mr squared, which tells you that mk squared is equal to mr squared, giving you k as r, just like in the case of a ring. And the beta for a ring, that gives you 1 also. So when not as a hollow cylinder, when a hollow cylinder is rotating about this kind of an axis, remember beta is 1. For a solid cylinder, yes, mk squared is equal to r squared divided by 2, which gives again k as a root of r by 2. K is equal to r divided by root 2, and that gives you beta as a 1 by 2. So in some way, I must say, solid cylinder and circular disc are similar. Solid cylinder and disc answer beta value same. So that's how we find the radius of gyration of a body and hence beta. My friends, here is a list of beta you must always remember in this chapter. One body beta value by heart I have shown it. For a circular disc, beta is 1 by 2. For a circular ring, beta is 1. For solid sphere, 2 by 5. For hollow sphere, it is 2 by 3. For solid cylinder rotating like this, it is beta equal to 1 by 2. And for hollow cylinder, it is beta equal to 1. You will notice that beta is equal to 1 for two bodies, ring and hollow cylinder. Similarly, beta is equal to 1 by 2 for two bodies which are solid cylinder and disc. So the value of beta is going to be very, very important in our future discussion. You know that any body that is moving has some energy by virtue of its motion, which is called kinetic energy. Earlier we saw that a rotating body, when a body is rotating about a fixed axis, it possesses a kinetic energy. Here is a body that is rolling on a surface. You see, for example, I have taken a tire, the tire of a vehicle that is rolling without slipping on a horizontal surface, as I have shown in the figure. As the body is moving, certainly it possesses kinetic energy as well. Our attempt now is to define the kinetic energy of a perfectly rolling body. When I say perfectly rolling body, you must understand that the body is rolling without any slipping. It's perfect rolling. Whenever a body is rolling without any slipping, then remember there is always a relation connecting the center of velocity of center of mass VCM and its omega. Remember that is equal to VCM is equal to R omega. When a body is perfectly rolling, this is the way the velocity of center of mass and acceleration, not center of mass exactly, center of the body and angular velocity of the body. Now when body is rolling on a surface, it has kinetic energy because of its motion. Skipping all the derivations, I am writing the full equation for kinetic energy here. Remember, the kinetic energy of body rolling without any slipping is given to be equal to a sum of half m into v squared plus half I into omega squared. Because a rolling body can be considered to be a combination of translation as well as rotation. So it looks like half mv squared corresponds to the translation of body and half I omega squared corresponds to the rotation of body. Anyway, this is the way equation ends up. So it is equal to, in fact, I can write this as basically as ET plus ER. ET can be considered to be the kinetic energy because of translation, and ER can be considered to be kinetic energy because of rotation only. Okay, so half mv squared plus half I omega squared is actually the equation for total energy. Now I told you that when a body is rolling without slipping, then this VCM is equal to R omega. So in fact, this omega can be written in reverse way as VCM divided by R as well. If you put the value of omega in this expression, you know, this equation takes a new form. It looks like it is half into m into v squared or VCM squared plus half into that I, you know, is a moment of inertia of a body which can be written as mk squared for any body, and omega now has become VCM divided by R also, so the whole square. Now this gives you something like half into m VCM squared, which can be taken as common factor, that into 1 plus your k squared divided by R squared. I told you that this k squared by R squared is what we call beta. This is what we call beta. So finally, the equation reduces to some half mv squared. Yes, that into 1 plus beta.
That's the way we can calculate kinetic energy of a rolling body, provided it is rolling without any slipping. So here is the conclusion of all the equations. Yes, kinetic energy of a rolling body, if it is perfectly rolling, is given by this expression. Yes, it also can be written as half mv squared into 1 plus beta. Yes, it can also be written as E is equal to Et plus Er, okay, which can be further written as E is equal to Et into 1 plus beta also, because this half mv cm squared is nothing but beta, sorry, Et. So that Et into 1 plus beta is another way of writing it. So depending upon the inputs given in the question, you can choose any equations from this list. Okay, let's try one question based on kinetic energy of a rolling body. A hollow sphere of mass 3 kg is rolling without slipping with velocity of 10 meter per second. Its kinetic energy, its total kinetic energy, translational kinetic energy, and rotational kinetic energy are respectively what? So this is supposed to be a hollow sphere, remember. This is not a solid sphere, it is a hollow sphere that is mentioned. Now, hollow sphere is rolling without slipping. Let's find first of all what is the kinetic energy of this body. This E we are finding. And the best way to find is half mv squared that into 1 plus beta. That is the way I'm advising. So half into mass of the body is given to be 3 kg and the v squared is said to be 10 squared. That into 1 plus beta is 1 plus 2 by 3, because for a hollow sphere beta is 2 by 3. Yes, this gives you some 300 divided by some 2, that into, yes, it is going to be 3 plus 5 by 3. So this is 5 by 3. Yes, how much is that? It is going to be 150 joules, is it right? 100 and 150 divided by 2. Sorry, 5 by 3, 300 by 2. Yeah, it is, 100. Yes, 500 divided by 2, it is going to be, 250 joules is right. So the energy of the body is 250 joules. In fact, this body has a total kinetic energy of 250 joules. They ask you, first of all, what is the total kinetic energy? The answer is 250 joules. Now, they also ask you what is the translational kinetic energy and rotational kinetic energy separately, which is easy, because this half mv squared you can see here, this quantity, that is actually the translational kinetic energy, which is Et. And that is going to be how much? It is 300 divided by 2, which is equal to 150 joules. So this gives you Et as a 150 joules, and Er will be certainly the remaining value. 250 joule മൊത്തത്തിൽ ആ ബോഡിക്ക് എനർജി ഉണ്ട്, അതിൽ Et മാത്രം 150 ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള 100 ജൂൾസ് ആക്ച്വലി ആ ബോഡിയുടെ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. സോ 250 ജൂൾ മൊത്തമുള്ളതിൽ എനർജികൾ പകുതി അല്ല എന്ന് ആലോചിക്കുക. Et and Er are not equal, at least for a body like this. It is 150 and 100 joules. So ഒരു ബോഡി പെർഫെക്റ്റ്ലി റോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ പകുതിയായിരിക്കും റൊട്ടേഷൻ, പകുതിയായിരിക്കും ട്രാൻസ്ലേഷണൽ എനർജി എന്ന് കരുതരുത്. It depends on the shape of the body, how this energy is distributed. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റോളിംഗ് ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് റൊട്ടേഷണൽ, ഇത് പലപ്പോഴും ആവശ്യം വരും. That is what we see in this topic. We are considering two fractions so far as a rolling body is considered. One is fraction of the translational kinetic energy with respect to the total energy, and second one, it is a fraction of rotational kinetic energy with respect to total. Et by E and Er by E. Believe me, that's easy, because E for any body is given to be Et into 1 plus beta. If you want Et by E, the fraction of translational kinetic energy, it is simply 1 by 1 plus beta. And if you want the remaining fraction, just subtract it from this. Er by E is 1 minus Et by E, or 1 minus 1 by 1 plus beta, which will give you some beta divided by 1 plus beta. Remember, this beta I mentioned here is nothing but the k squared by r squared of this body. Okay, so for various bodies, it is given by, the ratio is given by 1 by 1 plus beta and beta by 1 plus beta. My friends, you must get these two equations by heart. ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, Et by E and Er by E. 1 by 1 plus beta and beta by 1 plus beta. Yes, I'll give you an example for a disk, for example. For a disk, suppose you are required to find what is Et by E, then calculate it by 1 by 1 plus beta using this. 1 by 1 plus 1 by 2 is going to be 2 by 3. So that is the fraction of kinetic energy, translational kinetic energy with respect to the full energy. So that's the ratio.
Okay, now for a disk, that was 2 by 3, but on the other side, if it is a ring, or a circular ring, roll Et by E is given by the same equation, but for a ring, you know beta is 1, so that gives you 1 by 2. Now, energy case bodies like ring, hollow sphere, hollow cylinder, etc., they will have actually energy divided equally. 100 joule energy ഒരു റിങ്ങിന് റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 50 ജൂൾ എനർജി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്, 50 ജൂൾ റൊട്ടേഷൻ ആണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാ ബോഡിക്കും അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ഡിസ്കിന് അങ്ങനെയല്ല, സോളിഡ് സ്ഫിയറിന് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ ജനറലി ആ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഈ പറഞ്ഞ റേഷ്യോ. ലെറ്റ്സ് നൗ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എനർജി ടു ഡീൽ വിത്ത് ബോഡീസ് റോളിംഗ് ഓൺ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ. ഒരു ഗിവൺ സർഫസ് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ബോഡി കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു. അവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്താൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഷോയിങ് ഹിയർ ഇസ് എ ടയർ. അഗെയിൻ എ ടയർ ഇസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് സർട്ടൺ ഹൈറ്റ് ഓൺ എ റഫ് ഇൻക്ലൈൻ. അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡിക്ക് ഒമേഗ 0 ആണ്, വെലോസിറ്റി 0 ആണ്, എങ്കിലും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടി വരും. അങ്ങനെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് സർട്ടൺ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അതേപോലെ ആ ബോഡി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ കൊണ്ട് അതിനൊരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് എ. ആ ബോഡി അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പെടുത്താൻ ടൈം എടുക്കും, ടി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. വിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോഡി സേ ഒരു ഹൈറ്റ് എച്ച് താഴേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും, എച്ച് ആണ് ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഡിസെൻഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, എങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വെലോസിറ്റി അക്വയർ ചെയ്യും, വി. Now that velocity can be easily calculated using conservation of energy. Law of conservation of energy apply the body loss in kinetic energy is equal to gain in potential. That's the way we apply it. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബോഡി താഴെ എത്തുമ്പോഴത്തെ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mgh ആണ്. Now gain in kinetic energy means gain in kinetic energy of the rolling body, which is equal to half mv squared into 1 plus beta. So that's the way we derive it. So let us not waste time in deriving it. Ultimately, what we need is final expressions for these. At the lowest point, remember, the velocity of the body will be equal to root of 2gh by 1 plus beta. This is some equation you must get by heart. Our body avidunna start cheyyunnathu 0 meter per second laanengil, it finishes its journey with this velocity given as root of 2gh by 1 plus beta. Adu idil undakki edukavunne ullu, but better I will advise you to make it by heart. That's the velocity at lowest point as long as the body was starting from rest. ഇതേപോലെ ബോഡി താഴേക്ക് വരുന്നൊരു കേസിൽ let's assume that the body is coming down here. As the body is coming down, you'll see that the body has an acceleration a. The center of mass is accelerating. In that case, acceleration a, it can be proven that it is equal to g sin theta by 1 plus beta. In this case, theta is the angle of inclination. That is the acceleration with which the center of mass is moving here. Because when the center of mass is started, you'll see that center of mass is increasing its velocity. It keeps on increasing at this rate. Equally important is the time taken by the body to reach the lowest point. This body ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഹൈറ്റ് ഡിസെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും, ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോഡി എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഡിസെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റോൾസ്, ഇറ്റ് പിക്സ് അപ്പ് മോർ ആൻഡ് മോർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റീച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ടൈം, അതിനും കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ തൽക്കാലം ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. റിമെമ്പർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 2h into 1 plus beta divided by g sin theta square root. This is the equation for the time taken by body to reach the ground. അത് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് സേവ്ഡ് ടൈം ഹിയർ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ 3 equations you must always remember. When a body is rolling down a rough inclined plane without slipping, the velocity at its lowest point is given by root of 2gh by 1 plus beta. The acceleration of body when it comes down is g sin theta by 1 plus beta. Time taken, root of 2h into 1 plus beta by g sin theta. So these are equations you must always remember when it comes to a body rolling without slipping on inclined plane. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. A solid sphere and hollow sphere are released from same height on an inclined plane. The ratio of velocities acquired by the bodies at the lowest point of incline is. They are asking you what is the ratio of velocities. So these are two bodies. They are actually descending through the same height.
ഈ ഒന്നാമത്തെ ബോഡി രണ്ടാമത്തെ ബോഡി ഒക്കെ തന്നെ ഡിസെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹൈറ്റ് രണ്ടും സെയിം ആണ്. പക്ഷേ ഒന്ന് സോളിഡ് സ്പിയർ ഒന്ന് ഹോളോ സ്പിയർ എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരേ സർഫസും ആണ്. ഐ മീൻ ദ തീറ്റ ഫോർ ബോത്ത് ദ ബോഡീസ് ദാറ്റ് സപ്പോസ് ടു ബി ഈക്വൽ. Theta for both the surfaces are equal. Now let's come to velocity. Solid sphere താഴെ എത്തുമ്പോഴത്തെ velocity, yes, v. The question is about v. We know that it is given to be equal to root of 2gh divided by 1 plus beta. Now we are writing this for two bodies because first it is solid sphere, so beta 1 of this body is 2 by 5. While it's a hollow sphere, so beta 2 for hollow sphere is given to be 2 by 3 as well. Let's write velocity for both bodies. V1 is equal to root of 2gh divided by 1 plus beta 1. That is for solid sphere. And for hollow sphere, it is V2 is equal to root of 2gh divided by 1 plus beta 2. They ask us what is V1 divided by V2. It is equal to root of 1 plus beta 2 divided by 1 plus beta 1. That's the ratio of velocities as per the given expressions. Now we carefully substitute the values. 1 plus beta 2, remember, don't get confused, it is 2 by 3 for hollow sphere divided by 1 plus 2 by 5 for solid sphere also. So this is going to be 5 by 3 divided by 7 by 5. It is going to be root of, yes, this is equal to some 25 divided by 21 square root. That's the ratio of velocities of the two bodies when they reach the lowest point. So the answer is 25 is to 21. So that was my last question based on rotational motion. My dear friends, thank you for watching. We'll meet again with another chapter. Bye.